electromotive. So we are talking about motional electromotive force. So what exactly we mean by the motional electromotive force? কিভাবে জিনিসটা হয় দেখ। ফার্স্ট অফ অল তো থিওরিটা তুই দেখলেই বুঝতে পেরে যাবি যে অ্যাকচুয়ালি কি আমরা বলতে চাইছি। ফর এক্সাম্পল তোকে আমি একটা স্ট্রেট কন্ডাক্টর দিচ্ছি, সেটা ওটা মুভ করছে ইউনিফর্মলি অ্যান্ড টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ডে। মানে ধরা যাক একটা ফার্স্ট আমি এরকম ভাবে একটা পোর্শন আঁকছি যেখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আছে। সো দিস ইজ দ্য এরিয়া ওয়্যার দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড এক্সিস্টস। So this is the area where I have given the cross sign. That means in this particular area the magnetic field exists. So this is the area where you can see the magnetic field is exist over here. So this is the particular area where you can find the magnetic field. Now what happens over here? So in this portion, suppose এগুলো হচ্ছে terminal point. These are the terminal points. So this point is suppose S, this point is suppose P, this point is Q, and this point is R. So these are the terminal points. এবার কি হচ্ছে একটা rod আছে. For example, we are considering a particular rod, and that rod is PQ. Suppose this is the area এখান দিয়ে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা গেছে এইভাবে। So all these magnetic field are present over here. Cross sign indicates that magnetic field is moving along the z-axis. So আমি এখানে লিখে দিচ্ছি, these are the two axes, one is x-axis, another y-axis, and this is the z-axis. So magnetic field is moving along the z-axis. So this is your y-axis, this is your x-axis, and this is your z-axis. So in this direction the magnetic field is moving. এবার তুই খেয়াল করে দেখ, this is S and this is R and this is P and this is Q. এই জায়গাটা হচ্ছে P, এই জায়গাটা হচ্ছে Q. এবার এটা হচ্ছে M and this portion is N. তো এই যে রডটা আছে, দ্যাট মিন্স PQ is a rod. This particular portion, এই জিনিসটাকে রড বলা হচ্ছে, এটা একটা রড PQ. সো এই PQ রডটাকে এই সাইড থেকে এই ধারে একটা সার্টেন ভেলোসিটি v নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার মানে রডটা কোথা থেকে যাচ্ছে? রডটা এখানে ছিল ফার্স্ট, দ্যাট ওয়াজ দ্য ইনিশিয়াল পজিশন। মানে এখান থেকে রডটাকে এই ডাইরেকশনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে উইথ এ ভেলোসিটি, অ্যান্ড দ্যাট ভেলোসিটি ইজ v। এই হচ্ছে ঘটনা। এবার এই যে রডটার লেন্থটা আছে, সো দিস পার্টিকুলার লেন্থ, সাপোজ ইফ ইউ কনসিডার the length of this particular rod, suppose L, তার মানে এখান থেকে এই যে ডিসটেন্সটা তুই দেখতে পাচ্ছিস, this distance is L. So you can consider this L is basically the length of the rod. তার মানে কি ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, আমি যদি এরকম ভাবে দেখি রডটাকে, যদি আমি একটু 3-dimensional ফিগার দিয়ে বোঝাতে চাই, so it will be look like this. Suppose this is a particular rod which is present over here. Suppose এটা একটা রড। সো এই রডটা বেসিক্যালি এখান থেকে এটা মুভ করে যাচ্ছে এইদিকে, দ্যাট মিন্স দ্য রড ইজ মুভিং লাইক দিস। এইভাবে রডটা মুভ করছে। It has come to a PQ portion, that's a different, but actually what happening over here, that rod is moving like this. This is the way the rod is moving. এইভাবে রডটা মুভ করছে from left to right, এই ডাইরেকশনে রডটা মুভ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার? ওকে, এবার কি হবে এই সিচুয়েশনে, whenever this particular rod is moving like this, এটা একটা রড আছে এভাবে মুভ করে যাচ্ছে এই সাইডে, তো লেংথ অফ দ্য রড ইজ L। এবার এই যে PQRS, এই যে টোটাল জিনিসটা তুই যেটা দেখছিস, এই এরিয়াটা আমার ভর্তি ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে। তো দিস পার্টিকুলার পয়েন্ট ইজ S, এই পয়েন্টটা S পয়েন্ট আছে, এটা R পয়েন্ট আছে, এটা Q পয়েন্ট আছে, এটা P পয়েন্ট আছে। So now you can see this particular rod is moving into this direction. এই ডাইরেকশনে রডটা মুভ করছে, ধরা যাক এখানে এসছে, whatever it is, and the velocity of the rod is v. এবার
এই যে মানে এই ম্যাগনেটিক মানে মুভিং ইন এ ইউনিফর্ম এন্ড টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এই যে বিটা মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড, দিস ইজ ইউনিফর্ম এন্ড টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এই কথাটা কিন্তু দিতে হবে, না দিলে হবে না। হোয়াট ইজ মিন দ্যাট ইউনিফর্ম এন্ড টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এই দুটোর মানেটা হচ্ছে ইউনিফর্ম এন্ড টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট, দিস ওয়ার্ড মিনস that with respect to time the magnetic field magnitude is not changing, that means it remains constant. Time change হচ্ছে কিন্তু magnetic field এর যে magnitude সেটা change হচ্ছে না, it remains constant. Now what you can say about these things, that is MSRN, এবার আমরা আসছি MSRN এই পোরশনটা দেখ, this is MSRN. So this MSRN in this particular portion তুই কি দেখতে পাচ্ছিস, MSRN upon which a conducting rod PQ যেটা আছে সেই PQ conducting rodটা মুভ করছে without friction, so there is no friction, so without friction this rod is moving, without friction the rod is moving, এই রডটা মুভ করছে without friction. এবার যখন এই রডটা মুভ করছে উইদাউট ফ্রিকশনস উইথ এ কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি এন্ড দ্যাট ভেলোসিটি ইজ বি, তো ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত হচ্ছে, বি হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড, সো দিস ইজ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড হুইচ ইজ এক্সিস্ট ওভার হিয়ার, এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে বি। তো এবার কেউ যদি বলে যে এই বিটা কাজ করছে কি, দেখ রডটার বেসিক্যালি মুভমেন্টটা কিরকম হচ্ছে, আমি যদি ওয়াই অ্যাক্সিসে প্লেন করি তার মানে দিস রড ইজ মুভিং ফ্রম দিস সাইড টু দিস সাইড, দ্যাট মিন্স দিস ইজ মুভিং ইনটু দিস সাইড, মানে অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস. So we can consider this particular rod movement is taking place like this. So এই রডটা বেসিক্যালি এখান থেকে এইভাবে মুভ করে বেরিয়ে যাচ্ছে, এইভাবে মুভ করছে. So earlier it was there and later it has been seen that rod has from this particular position rod is moving like this, and the magnetic field which is acting perpendicular to the rod, because rod is moving along x-axis and magnetic field is acting along the z-axis. এই axis বরাবর magnetic field কাজ করছে, rod x-axis. So angle between z-axis and x-axis is 90 degrees. So এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে 90 degree. So this angle is 90 degrees. So এই অ্যাঙ্গেলটা যদি 90 degree হয়, that means this rod is moving with 90 degree angle. Now এবার তো কি হবে, তোর যদি একটা যে কোনো পোর্শন আমি যদি বলি ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স যেটা এনক্লোজ হচ্ছে, সাপোজ আমি যদি বলি এই পার্টিকুলার পোর্শনটা, সো হোয়াট ইজ দ্য ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ইজ এনক্লোজ, তো আমি যদি বলি এখান থেকে রডটা এস পোর্শন থেকে পি পোর্শনে গেছে, টাইম নিয়েছে টি, তো আমি এখানে বলবো ফাই অফ বি টি and that ultimately reflected by the b vector dot a vector. So ultimately it comes down to BA. So এটা কত আসছে না, এটা হচ্ছে B into L into X, L into X এটা হচ্ছে টাইম বাউন্ড ফ্রেম সাফিক্স টাইম, এটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট যেটা হয়েছে, অর্থাৎ এখান থেকে এই যে ডিসটেন্সটা গেছে, সাপোজ এই ডিসটেন্সটা আমি X ধরছি, সাপোজ দিস ডিসটেন্স ইজ X, সো এই যে ডিসটেন্সটা সেটা যদি X হয়ে থাকে তাহলে এই পার্টিকুলার টাইম বাউন্ড ফ্রেমে L into X, দ্যাট মিনস এই যে এরিয়াটা, এই টোটাল এরিয়াটা বেসিক্যালি কভার করেছে ইন টাইম টি তে, সো দিস ইজ দ্য এরিয়া ইট হ্যাজ কভার্ড ইন টাইম টি। তার মানে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স আমার আসবে বি ইন্টু এ, সো দ্যাট মিনস ইট কাম ডাউনস টু বি ইন্টু এল এক্স, সো এল এক্স ইজ বেসিক্যালি মাই এরিয়া এন্ড বি ইজ বেসিক্যালি দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড, সো ইট কাম ডাউনস টু বি ইন্টু এল এক্স, সো দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ক্যান ফাইন্ড ইট আউট, এই জিনিসটাকে এভাবে বলা যায়। Now what we can do over here, a particular the rate of change তুই যদি দেখতে চাস, the rate of change, if you would like to find out the rate of change, so rate of change of this magnetic flux, rate of change of this magnetic flux, এটা যদি তুই খেয়াল করে দেখতে চাস, rate of change of magnetic flux, এই rate of change মানে কি, there must be something like d phi dt, এটা না হলে হবে না। So d phi dt যদি না হয় তাহলে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সে চেঞ্জ হবে, that means you have to differentiate this one, both side you are differentiating. So if you differentiate this one, then it comes down to d dt of b into L of x and bracket a x of t, মানে x suffix t লেখা হলো, but actually এই জিনিসটা তাহলে এখানে b and L এই যে দুটো পোর্শন, একটা হচ্ছে b আর একটা L, দুটো কনস্ট্যান্ট, so these two are constant.
So এই দুটো বাইরে বেরিয়ে আসবে, মানে it will come outside. So it comes down to B into L ddt of x suffix t. মানে x is a function of t, that's why we used to write it in this form. Otherwise আর কিছু না, basically x কিন্তু x is a function of t, that's why you are writing x suffix t. তো আমাদের এই জিনিসটা এলো, এটার মানেই তো বেসিক্যালি ভেলোসিটি, দ্যাট মিন্স উই ক্যান রাইট ডাউন দিস ইজ ইকুয়াল টু b into L into v, because this is basically dx dt. So dx dt মানে যতটা ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে, this much amount of displacement has taken place in time t, because এই টাইমটা যেতে টাইম লেগেছে t. So from this particular place এই রডটা এখানে গেছে, so টাইম লেগেছে t. So you can say these things, this is the scenario. So it can represent in the form of BLP. এই হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করা স্টাইল। So এই যে rate of change of flux which you have seen over here, এইটাকে বলা হয় induced EMF. So এটা কি বলে? Induced EMF. So this is called induced EMF, and which is equal to E, and that we can represent in the form of BLB. এবার এইটা অবশ্যই এটা মাইনাস হবে সাইনটা, বিকজ তার কারণ ইনডিউসড ইএমএফ এ আমরা জানি যে ফ্লাক্স চেঞ্জ যেটা হয় সেটা ইনডিউসড ইএমএফ এর নেগেটিভ, বিকজ উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড দিস থিং ইন দ্য লাস্ট ক্লাস, দ্যাট d phi dt is come down to minus, because এটা লেন্স ল থেকে পাওয়া যায় যে this is the rate of change of flux and this is the induced EMF, because we know more the change in flux, ultimately induced EMF will be more, and that will lead to induced current. But more the induced EMF will be generated, that will reduce the flux change further. So that means initially more flux change ultimately leads to more induced EMF, but this will not continue further, because more the induced EMF, that will reduce the flux change. So এই জন্যই কারেন্টটা বন্ধ হয়ে যায়, যেটা আমরা লাস্ট ক্লাসের ভিডিওটা দেখলে বুঝে যাবে যে কেন কারেন্টটা বন্ধ হয়ে যায়, ইনডিউসড কারেন্টটা, because initially flux change will be more, that will lead to more generation of induced EMF. More the induced EMF, that will ultimately reduce the rate of change of flux. So that's why the current stops. So that's why this minus sign comes, because একটা অন্যটাকে negate করে. So here induced EMF, we can say this come down to, as far the magnitude is concerned, we can say U is equal to BLB. So this is equal to this much, it's coming. So এইভাবে জিনিসটা actually it has come over there. এই প্রসেসে entire things occurs, পুরো জিনিসটা এইভাবে আসে। এবার এই যে EMF টা মানে which is obtained due to the motion, এটা কেন EMF টা এখানে জেনারেট করলো কেউ যদি বলে, because magnetic field এ তো চেঞ্জ হচ্ছিল না, then why the induced EMF has taken place over here? The reason is, yes, there is true that there is no change in the magnetic field, but there is a motion of this rod, V is exit. তার মানে this induced EMF has produced because of motion of the rod. So এই motion of the rod টার জন্য কি হচ্ছে, flux change হয়েছে, and because of this flux change we have seen that the induced EMF has created. So এই motion of the rod টা যদি না থাকতো, just because of this motion of the rod, this induced EMF has created. তো এটা হচ্ছে sole reason, কারণ এটার জন্যই flux change হয়েছে, that is d phi dt has created, and that ultimately leads to generation of induced EMF. পুরো ব্যাপারটা এইভাবে ঘটে, এটি হচ্ছে বেসিক ফান্ডা যে কিভাবে how the induced EMF has been created or has been generated, এটি হচ্ছে মেন ফ্যাক্টর, এইভাবে পুরো জিনিসটা ঘটে। So this is the overall scenario, that E is equal to BLB, that we can direct over here, এইভাবে জিনিসটা বলা যায়। এবার তোকে কি ধরনের অঙ্ক দেয় বা কিসে কিভাবে হয় সেটা দেখার জন্য ফার্স্টে ধর তিনটা চারটে জিনিস আমাদের জানতে হবে। One thing is যে what exactly we mean by the এই যে induced EMF টা কি actually. So একটা জিনিস জানবি, যখন work done in moving the charge from Q to P, আমার যে ডিসটেন্সটা দেয়া আছে, that is one is Q, আর এই Q থেকে P তে ধর আমি একটা চার্জকে নিয়ে যাচ্ছি, মানে from Q to P. So if I want to carry a particular charge from Q to P, মানে Q থেকে P position, if I want to carry this charge, তো এটা কি হবে? Now if we want to carry this particular charge from the point Q to P, এদিকে যদি আমি নিয়ে যেতে চাই, suppose if I want to carry a particular charge from Q to P,
তাহলে সেক্ষেত্রে আমি দেখবো দুটো জিনিস ঘটছে। একটা হচ্ছে আমার একটা ওয়ার্ক ডান হয়, এই ওয়ার্ক ডানটা, দিস ওয়ার্ক ডান উই ক্যান রিপ্রেজেন্ট ইন দ্য ফর্ম অফ, আমার যে ফোর্সটা ক্রিয়েট হয়েছে, মানে ফোর্স মানে হচ্ছে কিউ ইন্টু বি, কিউ ইন্টু বিবিএল, দ্যাট মিনস দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ক্যান কনসিডার ইট। তার মানে হচ্ছে কিউ যেটা আছে চার্জ, আর তার সাথে ইনডিউসড ইএমএফ যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ই। সো এই জিনিসটা হচ্ছে আমার ইনডিউসড ইএমএফ, এটা হচ্ছে চার্জ, বিকজ আমরা জানি ওয়ার্ক ডান কে আমরা লিখতে পারি কিউ ইন্টু ভি, দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ক্যান রাইট ডাউন দ্য ওয়ার্ক ডান। সো এই ভিটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইনডিউসড ইএমএফ ওভার হিয়ার। So value of E is basically how much? The value of E is BLB. So you can write down Q into BLB. This is the value. So এখানে তুই work done যেটা পেলি, W is equal to, you can find out Q into BLB. This is the way you can write it down. এবার তুই যদি এটাকে নিচে নামিয়ে দিস তাহলে তো জিনিসটা কি আসছে? So W by Q, এই জিনিসটার ভ্যালু আসবে বেসিক্যালি BLB. This is the way you can find out these things. এইভাবে জিনিসটা পাওয়া যায় যে W by Q is equal to BLB. এই হচ্ছে জিনিসটা বার করার। তার মানে এটা কি হলো, এই W by Q মানে ওয়ার্ক ডান পার ইউনিট চার্জ, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু লিড টু ইউর ইনডিউসড ইএমএফ। So if you want to find out the induced EMF, then you can say that E is equal to W by Q, which is equal to BLB. এই প্রসেসে তুই জিনিসটা বার করে থাকিস, এটাই হচ্ছে বার করার প্রসেস। তাহলে তোর যদি মুভিং চার্জ থাকতো আজকে, এটা তো মুভিং চার্জ মানে কি, চার্জ তার মানে এখান থেকে যখন নিয়ে আছে, তাহলে একটা চার্জকে ফ্রম দিস পার্টিকুলার পয়েন্ট থেকে এখানে নিয়ে যেতে যতটা ওয়ার্ক ডান করছে সেটাই হচ্ছে তোর ইনডিউসড ইএমএফ। That means from this particular point, if you want to carry this charge to this point, you can carry out the induced EMF concept. So this is your d phi dt, which is equal to induced EMF. এই হচ্ছে তোর বেসিক থিং যে কি করে তুই ইনডিউসড ইএমএফ ক্যালকুলেট করছিস। এবার যদি আজকে রডটাকে এরকম ভাবে আমি PQRS টাকে দেখাচ্ছি, সাপোজ দিস পয়েন্ট ইজ P, দিস পয়েন্ট ইজ S, সাপোজ দেয়ার ইজ এ রেজিস্ট্যান্স ইন দ্য রড, R আছে, দিস ইজ R, ক্যাপিটাল R, and this point is Q over here. তো এখানে তো একটা সেল দেয়া হলো, ফার্স্ট অফ অল সার্কিটে একটা সেল দেয়া হলো, এখানে একটা ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স আছে, দিস ইজ R and this is ক্যাপিটাল R. সো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমি রেজিস্ট্যান্সের R বলছি, আর এগুলো হচ্ছে পয়েন্টের R, মানে দিস R and দিস আর নট সেম, দিস টু, এই দুটো R হচ্ছে পয়েন্ট, দিস আর দ্য পয়েন্টস। তার মানে একটা পয়েন্ট হচ্ছে P, একটা পয়েন্ট Q, একটা পয়েন্ট R, একটা S। তো এই যে রডটা আছে, এই পার্টিকুলার রড হোক বা যাই হোক, একটা সার্কিট যদি এরকম দেখা হয় যেখানে দেখা যাচ্ছে এই আরটা হচ্ছে বেসিক্যালি দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ পি এসআর, এসআর এর রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে ক্যাপিটাল আর। আর এই সেলটা আছে, সেই সেলটার একটা ই আছে, ফর এক্সাম্পল ইনডিউসড ইএমএফ যদি আমি ধরে থাকি সেটা, দ্যাট উই ক্যান সে অ্যাজ দ্য বিএলপি। মানে আমি বেসিক্যালি কি বোঝাতে চাইছি না, এই জিনিসটাকে আমি টেনে আনছি এই সাইডে, এবং একটা সার্কিট দিয়ে আমি কন্ট্যাক্ট করছি, মানে এই টোটাল জিনিসটাকে, এই পুরো জিনিসটাকে যদি আমি একটা এরকম ভাবে এক্সটার্নাল সার্কিট দিয়ে আমি জয়েন করে রাখি, যেটার একটা ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স আছে আর এটা ই, এই যদি জিনিসটা হয় তাহলে যা হবে এখানেও বেসিক্যালি সেটাই দেখানো হয়েছে। সো এবার এই রডটার তো একটা রেজিস্ট্যান্স থাকতে পারে, and that resistance is capital R, and that particular rod you are carrying from this particular side to this side, এইভাবে রডটাকে তুমি ক্যারি করে নিয়ে যাচ্ছ। সো from this side you are taking the rod towards this side, এইভাবে রডটাকে নিয়ে যাচ্ছে। So in this case what will happen over here, that if it is BLB, here it is E, so now you can consider these things। এটাকে তুমি কিভাবে লিখবে, যে কারেন্ট কতটা যাচ্ছে, ইনডিউসড কারেন্টটা কত, সেটা হচ্ছে আমার E যেটা আছে সেটা হচ্ছে BLB, because you are taking this with a velocity v, so BLB by small r plus this one, so that is the magnitude of ইনডিউসড কারেন্ট। এইভাবে তুই ইনডিউসড কারেন্টটা বার করিস। তার মানে এটা হচ্ছে তোর ইএমএফ, আর এটা হচ্ছে টোটাল রেজিস্ট্যান্স। সো দ্য আপার পোর্শন which you have seen over here, that is your induced EMF, and that is the total resistance. Induced by total resistance, you are going to get the induced current over here. তার মানে this is your induced EMF, that is the total resistance. Induced EMF by total resistance, you are going to get the induced current. So this is the way you have to calculate these things. এইভাবে আমরা জিনিসটাকে ক্যালকুলেট করে থাকি, এটা হচ্ছে প্রসেস অফ ক্যালকুলেশন। তো যদি তোকে কেউ বলে যে তুমি ভাই ইনডিউসড ইএমএফ অ্যাজ এ স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট হিসাবে বার করো, স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট যেখানে ভি আছে, বি আছে, অ্যান্ড এল আছে,
সো এইটা তুমি কি করে করবে বললো স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট, বিকজ ম্যাথসে তোরা ভেক্টর করছিস, সেখানে হয়তো স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্টে বলতে পারে, তখন তুই বলবি যে এই ভি যেটা আছে এন্ড বি যেটা আছে এই দুটো বেসিক্যালি ক্রস প্রোডাক্ট, মানে স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট মানে আমরা এইভাবে ডিনোটটা করি। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে অ্যাকচুয়ালি উই ইউজ টু ফাইন্ড আউট দিস থিংস। তার মানে বি, ভি এন্ড এল, দিস উইল বি পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার। So always remember these things whenever we are talking about the induced EMF, সেখানে এই ভি এর সাথে বি টা 90 ডিগ্রি এন্ড বি এর সাথে এল টা 90 ডিগ্রি এন্ড এল এর সাথে ভি টা 90 ডিগ্রি। So that means V will be perpendicular to L, B will be perpendicular to L, and as well as V also will be perpendicular to L. V will be perpendicular to B. So this is the way the and exact things is happens over. কেউ যদি এটা বোর্ডের কোয়েশ্চেন সেরকম দিতেই পারে যে তোকে বললো যে ইনডিউসড ইএমএফ কে তুমি বি, ভি এন্ড এল এর স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্টে কনভার্ট করে দেখাও যে হাউ ইট লুক লাইক। Then you can say this is your induced EMF and that can be represented in this form. So that is V into B into L. So here you can say V will be perpendicular to L, B will be perpendicular to L, and V will be perpendicular to L. তিনটের সাথে perpendicular থাকবে। So this is the way you can represent the induced EMF over here. এই হচ্ছে induced EMF বার করার বেসিক ফান্ডা, যে কিভাবে induced EMF টা বার করতে হয়, এটা হচ্ছে বেসিক ফান্ডা। সো নাও এটা গেল একটা প্রোডাক্ট, মানে মোশনাল ইএমএফ এ আমরা একটা আইডিয়া করলাম। সো এবার নেক্সট পার্ট দেখ, এটা বইয়ের থিওরিটা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট থিওরি দ্যাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড থিংস। অনলি থিং ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট whenever you are moving this particular rod to this side, you are moving the rod, and whenever the rod is moving, because of this some induced EMF will be generated into this particular portion, and because of this generation of induced EMF a current will be produced in this particular circuit. এই ডাইরেকশনে একটা কারেন্ট প্রডিউস হবে, সেটা হচ্ছে ইনডিউসড কারেন্ট। and কেন ইনডিউসড কারেন্ট প্রডিউস হবে? because the reason is very simple, that there will be a development of induced EMF because of the flux change, and this flux change, why it will take place? because the flux change will take place because there is a motion of this particular rod, মানে রডটা এখানে দাঁড়িয়ে নেই, রডটা মুভ করছে রাইট হ্যান্ড সাইডে উইথ এ সার্টেন ভেলোসিটি। যদি আজ এই রডটা দাঁড়িয়ে থাকতো তাহলে কোনো ইনডিউসড ইএমএফ জেনারেশন হতো না, কারণ কোনো ফ্লাক্স চেঞ্জ পসিবল ছিল না। as there is a movement of this rod, so that's why there will be a change in the flux, and if there is a change in the flux, then definitely some induced EMF will be produced, and if there is an induced EMF, definitely some induced current will be produced. একদম সিম্পল as that. এবার ডিফারেন্ট সিচুয়েশনে কিরকম ভাবে হয়, ধরা যাক আমাকে যদি এরকম একটা কোয়েশ্চেন দেয়, মানে এটা আমরা দেখলে বুঝতে পারবো যে যখন আমরা এটা লিখি, ফর এক্সাম্পল একটু আগে আমি বললাম যে E is equal to we are rating BLV, but always remember these things, এখানে এইটা লেখা তো ম্যাগনিটিউড, that means E এর ম্যাগনিটিউড we can represent in the form of this, but actually this we can represent in the form of B perpendicular to L perpendicular to V, যেটা আমি একটু আগে বললাম। that means এটার সাথে L perpendicular, L এর সাথে B perpendicular, so প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটা perpendicular থাকবে, তবেই তুমি মোশনাল ইএমএফ এ ইনডিউসড ইএমএফ ক্রিয়েট করতে পারবে, আদারওয়াইজ হবে না। so B is perpendicular to the component of the magnetic field, and that is perpendicular to the velocity, and your L will be perpendicular to the component of the velocity. So L এর সাথে V টা perpendicular, B এর সাথে L টা perpendicular, and B এর সাথে basically V টা perpendicular. So all are perpendicular to each other, then only motional EMF will be created. So this EMF we used to say as the motional EMF. So this is called motional EMF. So this is the way we can find out the motional EMF in a particular rod. But always remember, যে যদি এই বি এর সাথে এল টা পারপেন্ডিকুলার না হয়, বা এল এর সাথে ভি টা পারপেন্ডিকুলার না হয়, বা ভি এর সাথে বি টা পারপেন্ডিকুলার না থাকে, তাহলে মোশনাল ইএমএফ উইল নট বি ক্রিয়েটেড। কারণ এখানে যেটা আছে সাইন 90 সাইন থিটা থাকে, মানে দিস ইজ ইকুয়াল টু সাইন থিটা, তো এখানে থিটার ভ্যালুটা যদি 90 ডিগ্রি আসে তবেই বা আমরা এই জিনিসটা পাই। এবার দেখ আরেকটা কি ঘটনা ঘটে, আমি এটা মুছে দিচ্ছি।
সাপোজ তোকে একটা রড দিয়েছে এরকম শেপে, সাপোজ ইউ হ্যাভ বিন গিভেন এ পার্টিকুলার রড ওভার হিয়ার, সাপোজ দিস ইজ আ রড হুইচ ইজ গিভেন টু ইউ, এটা একটা রড দিয়েছে, এই পার্টিকুলার রডে এরকম একটা রড দিয়েছে। সো ইন দিস কেস সাপোজ দ্য রড ইজ গিভেন টু ইউ। এবার এই যে রডটার এখানে ফর এক্সাম্পল ওরা বলছে কি এই রডটার these are the two junctions of the rod. Suppose this particular point is A and this particular point is O, and that is the length of the rod. এখান থেকে এই লেন্থটা হচ্ছে L. So you can consider this is the length of the rod. এটা হচ্ছে length of the rod L. আর এটা কি হচ্ছে আমি এখানে ক্রস সাইন দিয়ে রেখেছি, that means this is the cross sign over here. This is the cross sign they have given over here. এটা ক্রস সাইন দেয়া আছে এখান থেকে। So this is the cross sign they have given over here. ঠিক আছে, এবার তুই কি করছিস এই পার্টিকুলার পোরশনে, এখান থেকে তুই একটা পোরশন ধর কেটে নিলি, সাপোজ একটা ছোট্ট কেটে নিসনি, মানে এই ছোট্ট পোরশনটা সাপোজ দিস ইজ দ্য স্মল পোরশন হুইচ হ্যাজ এ নেম, সাপোজ ইউ হ্যাভ সিন দ্যাট এটাকে তুই রোটেট করছিস এই সাইডে, মানে এইদিকে রোটেট করছিস, এই ডাইরেকশনে রডটাকে রোটেট করছিস, তার মানে ঘুরছিস, তার মানে এই ঘোরাটা হচ্ছে একটা সেন্টারের রেসপেক্টে, সাপোজ দিস ইজ দ্য সেন্টার, মানে রডটাকে তুই এই সাইডে রোটেট করা হচ্ছে। সো ইউ ক্যান সে দিস পার্টিকুলার রড ইউ আর রোটেটিং লাইক দিস, মানে এটাকে এইভাবে রোটেট করা হচ্ছে, মানে এইভাবে রডটা ঘুরছে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে রড ইজ ইউ আর রোটেটিং দ্য রড। ক্লিয়ার? তো রডটা এরম ছিল, রডটা এভাবে এরম ভাবে ঘুরছে with a certain angular velocity, and that angular velocity you can consider at a omega d. তো এই ডাইরেকশনে যে ভেলোসিটিটা থাকবে, that means the velocity which will remain into this direction, suppose a velocity you have considered, that velocity is b. So v হয়ে গেল velocity, l হচ্ছে length of the rod, আর এই ছোট্ট যে ডিসটেন্সটা দেখতে পাচ্ছিস, that means this particular distance which you have seen over here, এই particular ডিসটেন্সটা, this distance is basically your dx. So this distance you are consider as dx, ওই ছোট্ট ডিসটেন্স। এবার তুই কি করছিস, তোর একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে সেই বি, এন্ড দিস ইজ বেসিক্যালি ক্রস, কারণ বি ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা মুভিং ইনসাইড, এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ভেতরে যাচ্ছে। সো বি ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ মুভিং ইনসাইড, দ্যাট মিনস ইট ইজ বি ক্রস। নাও হোয়াট টু ডু ওভার হিয়ার, এখান থেকে তুই কি দেখতে পাবি না, তুই যখন ইনডিউসড ইএমএফটা বার করছিস, তো বার করার প্রসেসটাকে তুই বলবি আমার এইটুকুর জন্য হচ্ছে ভি ইন্টু ডিএক্স, দ্যাট ইজ দ্য এরিয়া, মানে বি এল ভি যদি আমি করি তাহলে এটা আমার এল, এটা ভি, এটা আমার বি। সো দিস পোর্শন ইজ বেসিক্যালি কাম ডাউনস টু মাই ডিই। ডিই মানে বেসিক্যালি কি, ডিই মানে হচ্ছে মোশনাল ইএমএফ। দিস ইজ দ্য মোশনাল ইএমএফ which is created. Why it is created? Because of the movement. Which movement? We have seen this rod is moving in a anti-clockwise direction. So we have seen this particular rod is moving into the anti-clockwise direction. When the rod is moving into the anti-clockwise direction, there will be a movement of the rod. Because of this movement of the rod, some kind of induced EMF will be created, and that EMF will be created কোন পোরশনে, স্যার এই যে ব্ল্যাক পোরশনটা আছে এইটুকু জায়গায় যে ইনডিউসড ইএমএফটা ক্রিয়েট হচ্ছে, মানে এইখানে একটা ব্ল্যাক কালারের পোরশন আমি ড্র করেছি, সো অনলি দিস পার্টিকুলার স্মল পোরশন, এইটুকু জায়গা। সো ইউ ক্যান সে অনলি দিস পোরশন দ্য ইনডিউসড ইএমএফ ক্রিয়েটেড, এন্ড দ্যাট লেংথ ইজ ডিএক্স, এইটুকু লেংথ হচ্ছে ডিএক্স। সো দ্যাটস ওয়াই ইনস্টেড অফ বিএলভি, পুরো রডটা তো নেব না, আমার শুধু ডিএক্স পোরশনটা নেব, তার মানে এইটুকু হচ্ছে আমার বেসিক্যালি এরিয়া। সো আমরা নর্মালি লিখে থাকি কি বি ইন্টু এ হচ্ছে বেসিক্যালি ফ্লাক্স। সো এই জায়গাটায় আমরা এই পোরশনটায় ভি লিখেছি, মানে কি টি দিয়ে ডিভাইড করেছি। এটার মানে টি, এটার মানে হচ্ছে ভি মানে হচ্ছে এল বাই টি, মানে ডিস্টেন্স বাই টাইম। তো যেহেতু ভি আছে, সো দ্যাটস ওয়াই ইউ ইউজ টু সে দিস ইজ বেসিক্যালি ইউর ডি ফাই ডিটি, মানে চেঞ্জ ইন ফ্লাক্স উইথ রেসপেক্ট টু টাইম, চেঞ্জ ইন ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স। এখানে কিন্তু বি সাফিক্স দিতে হবে, আনলেস ইউ রাইট ডাউন বি তাহলে তুমি বুঝতে পারছো না এটা কি, তাহলে চেঞ্জ ইন ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স উইথ রেসপেক্ট টু টাইম, ওটা মিন করে। এবার খেয়াল করে দেখ, তোর এই জিনিসটাকে এবার তোকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। সো ইউ আর ইন্টিগ্রেটিং দিস থিংস।
So the moment you are integrating, that means d, this coming down to b into v into dx, this would come. এটা কেন হচ্ছে, কেন ডি ক্রিয়েট হলো? বিকজ অফ দ্য মোশন অফ দিস কন্ডাক্টর। এই কন্ডাক্টর একটা মোশন আছে এবং দ্যাট ইজ ইন দ্য অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন। সো হোয়াট এক্স্যাক্টলি ইউ আর ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট? ফার্স্ট আমরা দেখলাম উই আর টেকিং এ স্মল পোর্শন ফ্রম দিস এন্টায়ার রড, দ্যাট পোর্শন লেংথ ইজ ডিএক্স। এই ব্ল্যাক পোর্শন এর লেংথটা ডিএক্স দেখানো হয়েছে, দিস ইজ দ্য লেংথ ডিএক্স। সো উই আর জাস্ট সেইং দ্যাট এইখানে perpendicular to the rod, মানে রডটা এরকম গেছে, this is the length of the rod and perpendicular to the rod একটা ভেলোসিটি আছে, মানে এটা তো রোটেট করছে কিন্তু একটা সার্টেন টাইমে এর একটা ভেলোসিটি আছে, সেটা perpendicular to the rod যাচ্ছে। সো এবার এটা গিয়ে কি হচ্ছে, রডটাকে অবভিয়াসলি ঘোরাবে, বাট এটা তো এদিকে যাচ্ছে একটা সার্টেন টাইমে, তারপরে রডটা এখান থেকে ঘুরবে। সো অ্যাট এ পার্টিকুলার পয়েন্টে যদি ভেলোসিটিটা v হয়, মানে জাস্ট কনসেপ্ট অফ রোটেশনাল মোশন class 11 এর কনসেপ্ট, তাহলে we can say that v into dx, that is the area which is covered per unit time, because that v মানে l by t, so area covered per unit time, that come down to v into a মানে a by t, so b into a মানে flux, so b l v, এটা হচ্ছে l, এটা হচ্ছে v, এটা হচ্ছে b, b l v, b এটা, l এটা, v এটা, then you are getting the induced EMF which is created into this black portion. কতটা induced EMF ওখানে ক্রিয়েট হয়েছে তুই পেয়ে গেলি। Now if you integrate thing, তো ইন্টিগ্রেট যখন করছিস কতটা, এবার পুরো লেন্থটা বার করতে যাচ্ছিস, তুই লিখলি এখানে 0 থেকে ক্যাপিটালি, আর এখানে তুই ইন্টিগ্রেট করছিস 0 থেকে l, মানে এবার টোটাল রডটা বার করছিস, মানে ফ্রম ও পয়েন্ট টু এ পয়েন্ট টোটাল কতটা induced EMF হয়েছে পুরো রডটা। Because initially you have to find out what is the induced EMF was created into this portion by this equation. Now you are trying to find out what is the amount of induced EMF is created from the point O to the point A. Total rodtate kotota induced EMF generate koreche. So that if you would like to find out, then you will see this coming down to B into V, because this velocity is constant and uniform. So this is a basically constant velocity. So you can say this is root over 0 to L, and that is dx. So ultimately it comes down to e আসবে definite integral করলে, so ultimately এখান থেকে integrate করলে it comes down to e minus 0, this one will get, and here you will get b into v into x, so এটা আসবে 0 to l, and ultimately you will get b l v. So this is the equation you will get from it. So finally you will get e is equal to b l v. So that is the equation you will get from it. এইভাবে জিনিসটা বার করা, এই হচ্ছে বার করার প্রসেস। সো ফাইন্ড হাউ টু ফাইন্ড আউট দিস থিংস, এটা কিভাবে বার করা। এবার তোকে যখন বলছে এই পার্টিকুলার পোর্শনটায়, তো এখানে আরেকটা জিনিস করা যায়, তুই যদি এইভাবে বার করিস তাহলে তো স্যার ইজ ইকুয়াল টু বিএল হবে, কিন্তু এটা তো রোটেশনাল মোশন হচ্ছে, তাহলে আমি কি করব? তাহলে তো আমায় এটা অন্যভাবে ভাবতে হবে। তো রোটেশনাল মোশনের জন্য এই যে ভিটা আছে স্যার, অ্যাকচুয়ালি তো মোশনটা আমার এই দিকে হচ্ছে, তাহলে আমরা জানি ভি ইজ ইকুয়াল টু একটা ফর্মুলা আছে আর ইনটু ওমেগা, তার মানে এই ইন্টিগ্রেশনটা এখানে হবে না। কেন হবে না? বিকজ স্যার ইন্টিগ্রেশনটা যদি হতো তাহলে রডটা এখান থেকে কিরম মুভ হতো, রডটা এখান থেকে এরকম ভাবে মুভ হয়ে যেত, এরকম ভাবে মুভ হতো, কিন্তু রডটা তো এরকম মুভ হচ্ছে না স্যার, রডটা বেসিক্যালি এই ডাইরেকশনে মুভ হচ্ছে, রডটা মুভিং লাইক দিস, এইভাবে রডটা মুভ করছে। যদি আজকে রডটা এখান থেকে এইভাবে মুভ করতো স্ট্রেট, ইফ দিস ইজ দ্য ওয়ে দ্য রড মুভিং, মানে এরকম রডটা ছিল ভেলোসিটি ভি নিয়ে রডটা এইভাবে মুভ করছে, সো ইন দ্যাট কেস দিস ইকুয়েশন ওয়াজ কারেক্ট, এটা কারেক্ট ছিল। তাহলে এইটা মোশনাল ইএমএফ স্যার সার্কুলার মোশনও হতে পারে, জেনারেট করতে পারে, আবার স্ট্রেট লাইনে মোশনও মোশনাল ইএমএফ, যদি এটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভ করে, দ্যাট মিনস ইউ ক্যান সে দ্যাট রড ইজ মুভিং লাইক দিস, এই এরকম কিন্তু মুভমেন্টটা হবে না, মানে রডটা এরকম ভাবে মুভ করবে না। তাহলে রডটা কিভাবে মুভ করবে না, রড উইল মুভ লাইক দিস, এই রডটা এখান থেকে বেসিক্যালি এই ফর্মে মুভ করবে, এইভাবে মুভ করবে, এইভাবে রডটাকে মুভ হবে, মানে সার্কুলার মোশনে দ্য রড উইল মুভ। ক্লিয়ার? সো ইফ ইট ইজ মুভ ইন দ্য সার্কুলার মোশন, তার মানে আমাকে ভি জায়গায় আমায় লিখতে হবে আর ইনটু ওমেগা। নাও হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ আর? স্যার আর মানে হচ্ছে একটা স্মল ডিস্টেন্স, আমি তো ভ্যারিয়েবল জানি না,
সো উই ক্যান কনসিডার এখান থেকে এই ডিসটেন্সটা আমি এক্স ধরে নেবো, মানে আমি একটা সার্টেন ডিসটেন্স ধরছি, যে ডিসটেন্সটা এখান থেকে ও পয়েন্ট থেকে সাপোজ এক্স ডিসটেন্স দূরে আছে। সাপোজ আমি এই পয়েন্টটা যেটা আছে, এই পার্টিকুলার পয়েন্টটা সাপোজ আমি দেখাচ্ছি, এই যে পয়েন্টটা, সো এখান থেকে এই পয়েন্টটা যে দূরত্ব সেটা হচ্ছে এক্স, দ্যাট ইজ দ্য ডিসটেন্স। সো দ্যাট ডিসটেন্স উই হ্যাভ কনসিডার ওভার হিয়ার। তাহলে এখানে আমি কি লিখবো, ইনস্টেড অফ ভি, এই যে ভিটা লিখেছিলাম, যদি আজ এই মোশনটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ না হতো তাহলে কিন্তু এটা ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, যে রডটা স্ট্রেট মুভ করে যাচ্ছে, দেন দিস ইকুয়েশন ইজ অ্যাবসলিউটলি পারফেক্ট, দ্য ওয়ে ইউ হ্যাভ ডিরাইভড ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি পারফেক্ট। বাট যখন এটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভ করছে, দেন ইউ সি দিট কাম ডাউনস টু ডি ইজ ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন অফ ভি ইনটু, হিয়ার ইউ ক্যান সে এই আর এর জায়গায় আমায় লিখতে হবে এক্স ইনটু ওমেগা, মানে ওমেগা ইনটু এক্স ইনটু ডিএক্স, এইটা লিখতে। তারপর আমার ইন্টিগ্রেশনটা করতে হবে 0 to e, and here it will be 0 to l. So now I will take b into omega, this portion I will take outside, so it will be b into omega, because omega is basically the angular velocity. So this is the constant angular velocity, so that is your omega. So if you take it out, then it will be 0 to l, it will be x dx. এবার এটাকে তুমি ইন্টিগ্রেট করো, it comes down to b into omega. So here it will be x square by 2. This much you will get. So it will be 0 to l. So ultimately it comes down to b into omega by 2. So it will be l square minus 0 square. So ultimately the funda it comes down to b into omega into l square. এই যে জিনিসটা তুমি পেলে, that is basically your induced EMF. Because here in this side it will be 0 to EMF E. So এটা হয়ে যাবে E minus 0. So ultimately it becomes E. So তোমার final যেটা এলো, that is this portion. That is the way you can find out the entire induced EMF in a circular rod. তো এটা কি করে আসছে সেটা জানা দরকার, অনেক সময় বোর্ডে এটা ডেরাইভেশনস দেয়, অনেক সময় দেয় না, বাট at least you should know these things, that how it basically comes, এটা কিভাবে আসছে, তো এটা আমাদের জানা দরকার। So you should know these things, how it occurs. So E is equal to half into B into omega into L square. So these are the ways it occurs over here. এইভাবে জিনিসটা আসে। This is the way actually it happens over here. এই হলো একটা ব্যাপার। এবার কতগুলো স্পেশাল কেস তোকে মনে রাখতে হবে, যে এই কেসটা কি কি এখনো দেখানো হয়েছে। একটা হচ্ছে রডটা এরম ছিল, দিস রড ইজ মুভিং লাইক দিস, অর দিস রড ইজ মুভিং লাইক দিস, অর মেবি এখান থেকে এদিকে গেছে, স্ট্রেট লাইন হতে পারে, আবার এটা সার্কুলার মোশনে মুভ করতে পারে, বাট এর বাইরেও প্রচুর মুভমেন্ট। এবার সেই মুভমেন্ট গুলোকে আমরা কি করে বার করব। সো কেস 1, আই এম জাস্ট গিভিং ইউ one after another. Case 1, first thing is কিরকম ভাবে আমরা মুভমেন্টটাকে বার করছি। ফর এক্সাম্পল ধরা যাক আমার একটা লুপ আছে, দিস লুপ ইজ লুক লাইক দিস, এরকম শেপের একটা লুপ আছে, দিস ইজ ইউ টিউব লুপ, মানে এরকম একটা ইউ শেপের লুপ আছে, ক্লিয়ার। আর মেবি আমি এটাকে আর একটু ভালো করে ড্র করে দিচ্ছি। সো হিয়ার ইউ ক্যান সি দিস লুপ ইজ লুক লাইক দিস। ধরা যাক এরকম একটা লুপ আছে, this loop is look like this. So this is the portion of the loop. So this is one point, this is another point. আর এই লুপটার এইটা হচ্ছে center of the loop. So this is basically the center of this loop. So এই পয়েন্টটা আমার basically plus, it is kept over here, and this point it is kept over here -1. So এখান থেকে এই যে জিনিসটা আসছে, this distance is r. This is given r over here. ক্লিয়ার। এবার তুমি এইটাতে দেখছো কি, এই লুপটাকে তুমি একটা সার্টেন ভেলোসিটিতে এইদিকে নিয়ে যাচ্ছ। সো ইউ আর টেকিং দিস থিংস উইথ এ সার্টেন ভেলোসিটি, দ্যাট ইজ ভি, দ্যাট ইজ দ্য ভি। আর তোমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা আছে, সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা হচ্ছে ক্রস, ইট ইজ গিভেন ওভার হিয়ার, এটা ক্রস দেয়া আছে। সো দিস ইজ ক্রস সাইন হুইচ ইজ গিভেন ওভার হিয়ার। সো দিস ইজ গিভেন ক্রস সাইন, ক্লিয়ার। এবার এই পার্টিকুলার কেসে ইফ ইট ইজ গিভেন দিস ওয়ে, তো এটা প্লাস আছে, এটা মাইনাস আছে, and this particular point is given, that is c বা o, whatever it is. তোমার এখানে বললো তুমি লুপটার কে এই ভেলোসিটিতে ফরওয়ার্ড ডাইরেকশনে নিয়ে গেছে, ইএমএফ কত হবে। সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস তোকে যদি বার করতে হবে, তাহলে তুই কি করবি, তোর নিয়ম হচ্ছে বিএলভি সাইন থিটা। তো এখানে তুই দেখছিস ভিটা অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিসে আছে,
জেড অ্যাক্সিসে আছে তোর বি, এটা আর এল যেটা সেটা তুই দেখছিস 2πr½ তার মানে তুই কিন্তু এবি আর্কটাকে কনসিডার করবি না, এবি আর্কের লেন্থ হচ্ছে পাই ইন্টু আর, সো ইউ আর নট গোয়িং টু কনসিডার দিস থিংস, এটা কনসিডার করবি না। You are going to consider that AB, that is the diameter. So you are going to consider the diameter. That means your length coming down to 2r, because this is also r. এই লেন্থটা আর আসবে, তার মানে তোর এই লেন্থটাকে কনসিডার করতে হবে, which is basically the 2r length. So এখান থেকে স্টার্ট করে এখান থেকে এইটুকু r, এই পর্যন্ত r, মানে OA plus OB. So this is equal to 2r. So this length you are going to consider over here. তো তুই যখন বার করছিস, দ্যাট মিনস এই লেন্থটাকে তুই কনসিডার করছিস অ্যালং এই ডিরেকশনে তোর এই লেন্থটা, বিকজ দ্যাট তিনটেই দেখ পারপেন্ডিকুলার আছে, এটার সাথে এটা পারপেন্ডিকুলার, এটার সাথে এটা পারপেন্ডিকুলার, আবার ভি এর সাথে এল পারপেন্ডিকুলার। So three are perpendicular to each other. So now you can say the induced EMF which will be generated, that will be E is equal to B into V into 2R. So here it will be 2BVR. So this is the way you can find it out. এইভাবে তুই জিনিসটা বার করতে পারিস। এবার কেস 2 আসছে। So কেস 2 যখন আসছে, তুই ধর আরেকটা আমি কেস দেখাচ্ছি। So in that particular case, what happens over here? তো ধর একটা পার্টিকুলার রড আছে, সেই রডটাকে আমি নিচ্ছি কেস 2 তে। This is the rod which is present over here. এই রডটা আছে, ক্লিয়ার? এবার দেখা যাচ্ছে এই পার্টিকুলার রডে এই পার্টিকুলার পয়েন্ট একটা নেওয়া হয়েছে, দিস পয়েন্ট ইজ দিস, দিস পয়েন্ট ইজ দিস। সো এই পয়েন্টটাকে আমি প্লাস লিখলাম, দ্যাট ইজ এ, দিস পয়েন্টটাকে মাইনাস লিখলাম, দ্যাট ইজ বি। আর এখান থেকে আমি একটা সার্টেন লেন্থে এই ডিরেকশনে নিয়ে যাচ্ছি, একটা সার্টেন ভেলোসিটিতে, আই এম টেকিং ইট ইনটু দিস সাইড। তো এটা ভেলোসিটি হচ্ছে ভি, এন্ড দ্যাট মেক্স অ্যান অ্যাঙ্গেল থিটা উইথ দ্য হরাইজন। That means what will be the movement of the rod? রডটা স্যার এখান থেকে এই ডাইরেকশনে এভাবে যাচ্ছে। So this is the way the rod is moving. Actually, this is the movement of the rod. So if you just check it, first the rod was present in this manner, and the rod is moving into this direction. এইভাবে রডটা মুভ করছে। So this is the direction the rod is moving. Clear? তাহলে তোর ফার্স্ট কি জানার কথা, স্যার আমার ডাইরেকশন অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড দেখা যাচ্ছে ক্রস দেয়া আছে। So they have given the direction of the magnetic field, that is cross sign. So আমি কি করব, ফার্স্ট অ্যাক্সিস ড্র করব। Sir, if I draw the axis, then we'll see this is my y axis, this is my x axis, and this is my z axis. Three axes are present over here. This is my y axis, and which is basically j cap, positive side. This is my x axis, which is basically given by I cap. And that is my z axis, which is given by, এটা ভেতরে আছে সেই জন্য আমি লিখছি মাইনাস কে ক্যাপ, বাইরে হলে আমি লিখতাম প্লাস কে ক্যাপ। So here I have seen the movement of the rod, যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা তো স্যার জেড ক্যাপ ওয়াইজ হচ্ছে না, কারণ আমার অ্যাকচুয়ালি ভি হচ্ছে, মানে ওয়াইটা আমার এই সাইডে রডটাকে মুভ করাচ্ছে, কিন্তু আমার তো এই ডাইরেকশনে চাই রডের মুভমেন্ট। তাহলে এই সাইডে যে ভেলোসিটি কম্পোনেন্ট হবে, দ্যাট উইল বি ভি ওয়াই, এন্ড দ্যাট উইল বি রিপ্রেজেন্টেড বাই ভি সাইন থিটা। সো দ্যাট মিনস এই ভি সাইন থিটা ইজ পারপেন্ডিকুলার টু বি। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো, ওয়াই সাইডে যে কম্পোনেন্টটা হবে, দ্যাট ইজ ভি ওয়াই, উইচ উইল বি ভি সাইন থিটা। সো দিস ভি সাইন থিটা উইল বি ইন দিস ডাইরেকশন, এন্ড দিস পার্টিকুলার সাইড ইট উইল বি বি। সো দিস বি এন্ড ভি, দিস হ্যাজ মেক 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ওভার হিয়ার। অর্থাৎ আমার যদি রডটা এই সাইডে এরকম ভাবে বেরিয়ে যায়, তাহলে আমার এই রডের এই ভেলোসিটিটা ভি তে বেরোচ্ছে, ভি নিলে হবে না, আমাকে along the perpendicular direction, because we have seen the length of the rod is along the x axis. So আমার L এর সাথে VY perpendicular, so L is perpendicular to VY হতে হবে, VY is perpendicular to B হতে হবে, and that B is perpendicular to L হতে হবে, তবে গা আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো, otherwise I cannot apply this theory. In case if I consider that VLB, আমি যদি লিখি it is equal to induced EMF, then it will be wrong. Why it will be wrong? Because sir V কখনোই B এর সাথে perpendicular হচ্ছে না, কারণ V যাচ্ছে এদিকে
আর বি যাচ্ছে আপনার ভিতরের দিকে এইদিকে, সো এটা পারপেন্ডিকুলার হলো না, এটা আপনার ভি ছিল। শুধু তাই না, এটা আপনার এল আছে, তো এল এর সাথে ভি পারপেন্ডিকুলার নয়, বিকজ দিস মেক্স অ্যান অ্যাঙ্গেল থিটা বিটুইন দিস টি, সো এটা কোনোটাই কাজ করছে মানে ইনডিউসড ইএমএফ। If you write down the formula is equal to BLV, then you are not, definitely formula wise তাই হবে, but here you have to take the y component of the velocity. So if you take the y component of the velocity, then you are going to get the induced EMF. So here induced EMF বা motional EMF in such case, এই motional EMF টা কত হবে না, এটা হবে VY B into L. So VI মানে হচ্ছে এখানে B into L into V এর জায়গায় আমরা লিখবো V sin theta. So this is the value of motional EMF. So you will get a E over here. এইভাবে জিনিসটা বার করে। So this is the way actually you are basically finding out these things. এটা হচ্ছে বার করার প্রসেস, যে কিভাবে তুমি বার করবে। So this is the way you can find out the motional EMF over here. এইভাবে motional EMF টাকে বার করা। এবার চল আরেকটা কেস দেখ, এটা কেস 2 দেখান। For example, you consider another case, that is case 3. কিরকম, এটা একটু আগেই দেখেছি। সাপোজ একটা রড আছে, সাপোজ ইউ হ্যাভ সিন এ পার্টিকুলার রড ইজ প্রেজেন্ট ওভার হিয়ার। সাপোজ দেখা যাচ্ছে তোর একটা রড দেওয়া হয়েছে, এবার রডটাকে তুই প্রেজেন্ট করছিস। সাপোজ ইউ হ্যাভ বিন গিভেন এ পার্টিকুলার রড ওভার হিয়ার, সো দিস রড ইজ প্রেজেন্ট লাইক দিস, এই রডটা আছে। নাও হিয়ার দেয়ার ইজ এ সেন্টার হুইচ ইজ প্রেজেন্ট ওভার হিয়ার। এই পার্টিকুলার সেন্টারটা হচ্ছে A and this particular point is B which is present in this particular junction. এটা B আছে, এটা A আছে। So this is basically positive, মানে আমার তো পজিটিভ নেগেটিভ থাকতেই হবে, নাহলে তো আমার চার্জটা মুভ করবে না। So we can say basically ইলেকট্রন যদি নেগেটিভ থেকে পজিটিভ ডিরেকশনস এর দিকে যায়, কারেন্ট বেসিক্যালি নেগেটিভ থেকে পজিটিভ যাচ্ছে, কারেন্টটা এই ডাইরেকশনে যাবে। এবার এই রডটার যে লেংথ আছে, so this length is L suppose, and here you are rotating this rod with a angular velocity omega. So omega নিয়ে তুই রডটাকে রোটেট করছিস, মানে এই ডাইরেকশনে রোটেট করছিস by making A as the center. So এখানে A টা সেন্টার, আর রেডিয়াস যেটা হবে সেই রেডিয়াসটা হচ্ছে AB. So this is the radius of the rod, this is the radius of the rod. তাহলে তুই যদি এটাকে এইভাবে রোটেট করিস, সাপোজ ইউ আর রোটেটিং দিস রড লাইক দিস, দ্যাট মিনস দিস পার্টিকুলার রড, দিস রড ইজ রোটেটিং লাইক দিস, এই রডটা এরকম ভাবে রোটেট করছে, সাপোজ এরকম ভাবে রোটেট, মানে অ্যাকচুয়ালি রোটেট করছে ইন দ্য সেন্স, আমি বলতে চাইছি দিস রড ইজ রোটেটিং লাইক দিস মিনস এটাকে সেন্টার করে করছে। এটা তো এখানে সেন্টার হয়ে গেল, ওটা তো হবে না, অ্যাকচুয়ালি সেন্টারটা হবে এ পয়েন্টে, দ্যাট মিনস এই পয়েন্টটা হবে সেন্টার। সো রডটা বেসিক্যালি এই ডাইরেকশনে রোটেট করছে with an angular velocity omega. তাহলে তোর এই পার্টিকুলার পয়েন্টে কেউ যদি বলে যে হোয়াট ইজ দ্য ইনডিউসড ইএমএফ, বিকজ তোর একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে এরকম, সো এখানে যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ড এরকম থাকে, একটু আগে আমরা দেখিয়েছি দ্যাট ইএমএফ উইল বি জেনারেটেড, দ্যাট ইজ হাফ ইনটু বি ইনটু এল ইনটু ওমেগা। সো দিস উইল কাম ডাউনস টু দিস, তো এখান থেকে এল স্কয়ার ইনটু ওমেগা। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য ইনডিউসড ইএমএফ. So what is the induced EMF will be created, that you can say by using this particular formula. এটা সার্কুলার মোশনে এইভাবে দেখানো যায়। This is the way it will be created. Now case 4. Once we talk about the case 4, that means suppose, sir, instead of this, suppose একটা চাকতি ঘুরছে, for example একটা রড ঘুরছিল, এখন একটা দেখা যাচ্ছে suppose there is a hole is present over here. So in this case, suppose this is the center of this hole and here is a point present, so etar r হচ্ছে radius, so we can say this distance is capital R, and this is rotating like this with an angular velocity omega. So omega তে এটা ঘুরছে এই সাইডে, so এখানে a point আমি প্লাস রাখছি, this is my a point, এখানে আমি b point রাখলাম, this is minus. So এখানে যদি আমি একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট করি, সাপোজ if we create a magnetic field like this, when a magnetic field টা ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, so in this case we can say that induced EMF which will be created over here, that will be half into B into R square into omega.
So this is the way we can find out these things. এইভাবে আমি induced EMF টা পাই. So this is applicable for a disk. আগেরটা ছিল rod, but this will be applicable for a disk. That if R is the radius, sorry, এটা capital R হবে anyway. So B into R square. Rod হলো ওইভাবে দেখবি, আবার এটা হলো ওইভাবে দেখবি। So নিজের মতো করে ওটা তুই বুঝিয়ে নিতে পারিস যে কোনটায় কোন জিনিসটা তুই ইউজ করবি। So that depends up to you. So that is the way you can generate this particular magnetic field. এই হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড গুলো কত কি জেনারেট হয়। এবার মোশনাল ইএমএফ ইন সাম ক্লোজড লুপ, এগুলো অনেক কটা ওপেন লুপ আছে, কয়েকটা ক্লোজ লুপ আছে। নাও উইল মুভ দ্যাট দ্য মোশনাল ইএমএফ ইন কেস অফ এ closed loop. So once we talk about the motional EMF, we will try to find out the motional EMF in a closed loop. এবার আমরা দেখব যে once we are trying to find out that motional EMF in closed loop, এখানে আমরা কি করে বার করছি। So যখন আমরা motional EMF in a closed loop বলবো, তখন আমি সাপোজ একটা করে ফিগার দেখাচ্ছি। দেখ, suppose this is your closed loop. Here A is there, B point is there, C point is there, D point is there, and that is the length L. So a total loop take niye jawa hocche V velocity te in this direction, and there is a magnetic field exists like this. So magnetic field is exists like this. So this is the entire loop we are talking about. Eta purota loop. So if it is a loop and if you carry this particular things toward this side, এবার তুই খেয়াল করে দেখ যে ঘটনাটা কি হবে। স্যার, in this particular case যখন আমরা এটাকে ক্যারি করব এইটা, তখন এখানে কারেন্ট, কারণ এখানে আগে কি হচ্ছিল, আগে আপনি রডটাকে ক্যারি করছিলেন, একটা রড ছিল এইখানে, শুধু রড ছিল একটা, রডটাকে তুমি নিয়ে যাচ্ছিলে, বিএলবি হচ্ছিল। কিন্তু যখন আপনি লুপটাকে নিয়ে হচ্ছে, তাহলে এই সাইডে কারেন্ট যাবে এই ডাইরেকশনে, আর এই সাইডে কারেন্ট যাবে এই ডাইরেকশন। তার মানে দিস টু কারেন্ট, মানে এবি পোর্শনের কারেন্ট উইল নিউট্রালাইজ ডিসি পোর্শন কারেন্ট, একে অন্যকে ক্যান্সেল আউট করে দেবে। ঠিক সেইভাবে the moment you will see current will move into this direction, here the current will move into this direction because কারেন্টটা তো আপনার এই সাইডে রান করছে। সো এই পোর্শনে যে কারেন্টটা জেনারেট হবে that will neutralize this portion current. তার মানে এবি পোর্শন কারেন্ট, this portion current, that will neutralize, so that will neutralize DC portion current. And also it has been seen that BC portion current, সেটা যেটা থাকবে, so that will neutralize AD portion current, মানে AD পোর্শনে যে কারেন্টটা আছে সেটাকে নিউট্রালাইজ করবে। তার মানে তো স্যার এই পুরো লুপটার ভেতরে I is equal to 0. That means no current will be generated over here. So if no current is generated over here in such situation, তো তোকে যদি বলে what is the I is present over here, তো তুই বলবি I is basically 0, কারণ কোনো কারেন্টই তুমি পাবে না। So in that particular case, কেউ যদি বলে what is the motional EMF, so in that case you will see that in this particular portion motional EMF will be BLV, and simultaneously in this portion you will get a motional EMF like BLV. So motional EMF sir BLV দুটো পোর্শনে পার্টিকুলার আসছে, কিন্তু কোনো কারেন্ট জেনারেট করছে না, বিকজ হিয়ার ইন দিস কেস এখানে একটা সেল, এখানে একটা সেল যদি আমরা রাখি, তাহলে দেখবো এই সাইডের কারেন্ট ওই সাইডের কারেন্ট নেগলেক্ট, একে অন্যকে ক্যান্সেল করছে। So BLV, that is the motional EMF which will be generated over here, that is these things. এবার আমি যদি কয়েলটাকে এরকম একটা দেখতে পারি, ক্লোজ কয়েলগুলোকে কি হয়, সাপোজ এই কয়েলটা কি হচ্ছিল, এই কয়েলটা এই পার্টিকুলার ডিসটা ঘুরছিল, এই ডিসটাকে এরকম ভাবে ঘোরাচ্ছিলাম, মানে এটা সেন্টার রেখে আমি ডিসটাকে ঘোরাচ্ছিলাম, মানে দিস ওয়াজ দ্য সেন্টার ওভার হিয়ার। সো উইথ দিস মেকিং দিস সেন্টার আমি রডটাকে এরকম ভাবে ঘোরাচ্ছিলাম। বাট এই কেসটাকে যদি ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, ফর এক্সাম্পল সাপোজ ইফ আই টেক দিস ওয়ান হিয়ার and if I take this particular things onto this side with a velocity v, and here if you see this is the center and this is the radius r over here, so this is the point center O, এখানেও তোমার একটা
ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে লাইক দিস, ক্রস ইজ দ্য এরিয়া অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এরকম ভাবে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা দেওয়া হয়েছে। So if that is the center present over here, if that is the center which is present over here and that is the particular point, সো এখানে তুমি দেখবে যে তোমার এখানেও কিন্তু ভিটা এদিকে গেলে কি হবে, তোমার এই সাইডে যে আরটা আসবে সেটা নেটলেট করবে, মানে এখান থেকে একটা সেল জেনারেট হয়ে এইদিকে একটা কারেন্ট যাচ্ছে, এদিকে একটা কারেন্ট যাচ্ছে, মানে এই কারেন্টটা এই সাইডে কারেন্টটাকে নিউট্রালাইজ করে দিচ্ছে, দ্যাট মিনস আই উইল বি ইকুয়াল টু 0। সো কেউ যদি বলে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য আই ওভার দেয়ার, ইনডিউসড কারেন্ট হবে কত, তখন তুই বলবি আমার মোশনাল ইএমএফ বিএলভি আর এখানে যেটা হয়েছিল বিএলভি একে অন্যকে নিউট্রালাইজ করে দেবে, সো দ্যাট মিনস নেট কারেন্ট উইল বি 0, সো দ্যাট মিনস দিস ইজ দ্য ইনডিউসড কারেন্ট। সো ইন দিস কেস দ্য ইনডিউসড কারেন্ট উইল বি 0। সেম থিং হিয়ার অলসো, দ্য ইনডিউসড কারেন্ট, this current will be 0 over here, সো এখানে 0 হয়ে যাবে। তো এটা হচ্ছে বোঝার ফান্ডামেন্টাল, যে বিকজ ওয়ান্স ইউ লুক ইনটু দিস এরিয়া দেন ইউ উইল সি এই পার্টিকুলার পোরশনে এখানে একটা সেল আছে, এখানেও তোর একটা সেল আছে, ফর এক্সাম্পল দেয়ার অলসো ওয়ান সেল ইজ দেয়ার। সো এই দুটোকে যদি তুমি এইভাবে দেখো তাহলে এই সাইড দিয়ে একটা কারেন্ট যাচ্ছে, এই সাইড দিয়ে একটা কারেন্ট যাচ্ছে, দুটো কারেন্ট একে অন্যকে নিউট্রালাইজ করে দেবে। সো ইনডিউসড কারেন্ট ইফ ইট ইজ 0, so that means there is মানে এইখানকার ইনডিউসড ইএমএফ ইজ বিএলভি, হিয়ার ইট ইজ বিএলভি, দুটো বিএলভি একে অন্যকে ক্যান্সেল আউট করে দেয়। সো দ্যাট মিনস যদি আজকে এটা নিজের সেন্টারের অ্যাক্সিস করে ঘুরতো তাহলে কিন্তু ইনডিউসড ইএমএফ 0 হতো না, দিস উড বি দ্য ইনডিউসড ইএমএফ। বাট যখন এই পার্টিকুলার ডিস্কটাকে এই ডাইরেকশনে নিয়ে যাচ্ছে, দ্যাট মিনস when this disk you are carrying into this side with a velocity v, এইভাবে নিয়ে যাচ্ছে। So in this case, there will be a motion, no doubt about it. But that motion will fail to generate any induced current inside it. এর মধ্যে কোনো induced current generate করতে পারবে না। তার কারণটা হচ্ছে যে এখানে যে induced EMF টা ক্রিয়েট হবে আর এখানে সেই induced EMF টা অপোজিটলি ডাইরেক্টেড, মানে এখান দিয়ে তার জন্য যে কারেন্ট আর এখান দিয়ে তার জন্য যে কারেন্ট একে অন্যকে ক্যান্সেল আউট করে দেয়। সো ক্যান্সেল আউট করে দেওয়ার জন্য induced current will be 0. সেম থিং হ্যাপেন্স ওভার হিয়ার, কিন্তু যদি আজকে একটা রড কে নিয়ে যাওয়া যেত তাহলে কিন্তু এটা হতো না। যেমন আরেকটা ফিগার দেখাচ্ছি, সাপোজ দিস ইজ এ পজিশন অফ রড, আর এই রডটাকে তুমি নিয়ে যাচ্ছে ফর এক্সাম্পল একটা সার্কিটের মধ্যে দিয়ে, দেখা যাচ্ছে এই সার্কিটটা বিএল, তো তুমি বলতে পারো এখানে বিএলভি মানে দিস রড ইউ আর ক্যারিং উইথ এ ভেলোসিটি বি, সাপোজ পিকিউ। So this PQ you are carrying with a velocity b, so you are getting BLV that is equal to E, that is the induced EMF. So you are taking this particular rod PQ, এটাকে তুমি নিয়ে যাচ্ছ এই সাইডে। So এখানে তোমার যে রেজিস্ট্যান্সটা আছে, সাপোজ ইফ ইউ কনসিডার দ্য রেজিস্ট্যান্স which is present over here, that is R, then you can say that I is equal to basically BLV by R. So that is the induced current. And your induced EMF or motional EMF, that motional EMF value will be BLV. So this portion will be your motional EMF and this will be your R. So এই পোরশনটা তোমার যাবে motional EMF. So this is your motional EMF and that particular portion is your resistance of this particular rod. মানে আমি এই রডটারই রেজিস্ট্যান্স বলছি, কারণ রডটা ফার্স্টে এই পজিশনে ছিল, সেখান থেকে রডটা এখানে গেছে। So that means basically the rod is moving into this direction. এখানে একটা সার্টেন পজিশন নিয়ে করা হয়েছে, দেখানো হয়েছে যখন এখানে এসছে তখন ওই রডটার রেজিস্ট্যান্স আর, সো এই আরটা বেসিক্যালি এই রডটারই রেজিস্ট্যান্স। সো ইন দ্যাট কেস ইউ উইল গেট অ্যান ইনডিউসড কারেন্ট। বাট এইটাই যখন একটা পাতের মতো হয়ে যাচ্ছে, মানে একটা ফর এক্সাম্পল একটা স্কোয়ার শেপ অর মেবি রেক্ট্যাঙ্গেল শেপ একটা পাথ হয়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু তুমি কোনো ইনডিউসড ইএমএফ মানে কোনো ইনডিউসড কারেন্ট পাবে না, বিকজ প্রত্যেকটা সাইডের যে ইনডিউসড কারেন্ট যেটা ক্রিয়েট হবে সেটা একে অন্যকে অপোজিট সাইডের ইনডিউসড কারেন্ট ইন অপোজিট ডাইরেকশন, সো দে উইল ক্যান্সেল ইচ আদার। সো এবি উইল ক্যান্সেল ডিসি and BC will cancel AD because it is moving in the anti-clockwise. Even if you carry this particular rod to this direction, suppose তুমি left to right না এলে right to left নিয়ে যাচ্ছ, same thing happens. তখন কারেন্টটা খালি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে মুভ করবে, কিন্তু অপোজিট সাইডের কারেন্ট উইল ক্যান্সেল ইচ আদার, সো net induced EMF will be 0. So that's why you won't get any induced current into this particular closed loop. So always remember, inside the closed loop, if it is a closed loop, it is moving, তুমি কোনো induced current পাবে না, কারণ পাওয়া সম্ভব না।
closed loop you are not going to get any kind of induced current over here. So এই জিনিসটা আমাদের মোটামুটি একটা আইডিয়া করা গেল যে বেসিক জিনিসটা কি হয় ইনডিউসড কারেন্টের ক্ষেত্রে। So this is the way we have to understand these things. এটা আমরা বুঝলাম। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, বল তানিশা, বোঝা গেল? বল তানিশা। হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি। এবার তোকে ইনডিউসড ইলেকট্রিক ফিল্ড, এতক্ষণ কিন্তু আমরা যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা দেখালাম এটা ইনডিউসড ইলেকট্রিক ফিল্ডই হয়। সো এখানে দুটো জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে, যখন আমি ঘোরাচ্ছি ওইটাকে তখন একটা ইনডিউসড ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে, সেটা আমরা এইভাবে লিখতে পারি। ফর এক্সাম্পল we can write it down in this form. For example, আমাদের W আছে, তো W we can write down in the form of F dl. So this is F vector, this is dl vector, and here we can write down in the form of E0 into E into dl. কেন এটা হলো? Because এই যে F টা আছে, সে F টাকে তুই লিখতে পারিস Q0 into E. This is the way you can represent. So if you place it over here, Q0 constant বেরিয়ে গেল, তাহলে E into dl পেলে। So this is one kind of work done you can represent. This is one kind of work done, this way you can represent. এটা কি আমরা লিখতে পারি basically Q0 into E. E মানে induced EMF. So basically এই জিনিসটা হচ্ছে, এইটাই হচ্ছে আমার motional EMF. So this is my motional EMF and that is basically my charge. So charge, motional EMF put together, I will get the work done. That is my work done. So E into dl, whatever you are getting over here, E into dl. So this particular portion is basically your induced EMF. Clear? So now what exactly you are going to do over here? এই যে জিনিসটা পাওয়া গেল, এই total portionটা, that is work done. তো ফ্যারাডেস লতে আমরা ইনডিউসড ইএমএফ কি লিখে থাকি মাইনাস ডি ফাই বাই ডিটি। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে উই ইউজ টু রিপ্রেজেন্ট দ্য ইনডিউসড ইএমএফ। সো নাও উই ক্যান সে দ্যাট মিনস এইখানে তুমি যে ইনডিউসড ইএমএফটা পেলে, দ্যাট মিনস দিস ইনডিউসড ইএমএফ ইজ ইকুয়াল টু দিস ইনডিউসড ইএমএফ। এটাও তোমার মোশনাল ইএমএফ which is a kind of induced EMF, and this is basically as per the Faraday's law we know that is your induced EMF. So now you can equate this induced EMF with the motional EMF. That means you can say E is equal to minus d phi dt, and that is equal to ultimately integration of E into dl. So if you equate these things, এইটার সাথে if you equate these things, then you are going to get this. এটা তুমি পেয়ে গেলে। So once you get these things, you can get a relationship. That means this is your induced EMF and this is your motional EMF. That means these two are same. So if anybody say that induced current begins to flow in the loop of anti-clockwise direction, your move coach, if there is a current in the ring, so there must be an electric field present inside. So current আছে মানে তো electric field থাকবে। So তুমি বলছো flux change হচ্ছে, স্যার flux চেঞ্জের জন্য induced EMF তৈরি হচ্ছে, and induced EMF has been created, so some induced current will be created. Now the question is, যদি induced current create হয় তাহলে তো একটা electric field definitely থাকবে। তো সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা দিয়ে আমি যদি ইনডিউসড ইএমএফ টাকে মানে মোশনাল ইএমএফ টাকে রিলেট করার চেষ্টা করি, সো উই উইল সে দিস ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ জেনারেটেড, সো ইএল ইনটু ডিএল, ই ইনটু ডিএল ইন্টিগ্রেট করলে আমরা যেটা পাবো দ্যাট ইজ অলসো অ্যান ইলেকট্রিক ফিল্ড which is created, EMF which is created inside this particular loop. তাহলে এটার সাথে এটাকে ইউজ করা যায়। So you can equate these two things. এই জিনিসটা হচ্ছে তোমার E into dl, that means the amount of EMF which has been created when a current passes through a coil. আর যখন কারেন্ট পাস করছে বিকজ অফ দ্য ইনডিউসড EMF জেনারেট হয়েছে বলেই কারেন্ট ইনডিউসড কারেন্ট তৈরি হচ্ছে। সো this is another thing by which we can create the induced EMF. তার মানে আমার induced EMF একটা আর motional EMF একটা। So motional EMF এর সাথে induced EMF টাকে আমরা ইকুয়েট করতে পারি, and vice versa, দুভাবে এটাকে বলা যায়। So these are the ways you can generate these things. তো এটা একটুখানি দেখে রাখা যে কিভাবে কি করে
and once you will draw some of the problems over here, তাহলে তোমাদের আইডিয়া ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি ধরনের প্রবলেমস এর কথা এখানে বলছি। But before that we will move to the conservations, মানে energy conservation and এডাই কারেন্ট কনসেপ্ট, দেন সেলফ ইন্ডাক্টেন্স। আমি থিওরি গুলো একটু দেখিয়ে দিয়ে তারপরে একটু প্রবলেমস দেখাবো আর। Now you see the next question, which is in the next area, that is the energy conservation. So this is the area of energy conservation, a quantitative study we are talking about the energy conservation. কিরকম হয়, suppose this is x-axis, this is y-axis. So this is your y-axis and that is your x-axis. Here you can see over here, এই দুটো ক্ষেত্রে ধরো তুমি এরকম ভাবে দেখছো, suppose this particular point is M, that particular point is N, আর এখান থেকে এই একটা রড আছে, that particular rod is this. So এই particular পয়েন্টে P আছে, এই পয়েন্টে Q আছে, and this is S and this is R. তো এখানে তুমি ক্রস সাইন দিচ্ছ, suppose you are giving cross sign over here, মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ভেতরে যাচ্ছে, that's why you have given cross sign over here. So it clearly shows that magnetic field is going inside. So এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডে এটা হচ্ছে B ভেক্টর। এই রডটাকে তুমি যখন v ভেলোসিটিতে এদিকে আনছো, সো তোমার কতটা কারেন্ট জেনারেট হচ্ছে, ইনডিউসড ইএমএফ তুই জানো, ইনডিউসড ইএমএফ ইউ ক্যান রাইট ডাউন E is equal to B into L into B. That is the motional EMF or induced EMF which has been created over here. But current কতটা হবে? So that you can say, যদি তোমার induced EMF E হয়, তাকে এই রডটার যে রেজিস্ট্যান্স, সাপোজ এই রডটার রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে R. So resistance of the rod, if you consider, that is R. আর আরেকটা জিনিস, যদি দেখা যায় এটা একটা ব্যাটারির সাথে লাগানো আছে, মানে এক্সটার্নাল, একটা তো মোশনের জন্য ইনডিউসড ইএমএফ হচ্ছে, আরেকটা যেটা আমরা যদি কোনো ব্যাটারির সাথে কানেক্টেড থাকে তাহলে তার একটা ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স আছে আর। সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস, যদি এই কয়েলটাকে ধরা যাক, এই পয়েন্টটাকে আমি এখানে না লিখে আমি বলছি এইখান থেকে এটা আর এখান থেকে এটা কানেক্টেড আছে, এরকম ভাবে দুটো পয়েন্ট দিয়ে কানেক্ট করা আছে। So then what will happen, that এই রডটা যখন এখান দিয়ে মুভ করছে, so automatically this will be R plus small. এটা হচ্ছে রডের রেজিস্ট্যান্স, এটা হচ্ছে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য সেল। So এখানে তুমি লিখতে পারো in this case BLV by R plus small r, because এই যে ভ্যালুটা, সেই ভ্যালুটা তুমি এখান থেকে এখানে পুট করে নেবে। So you are going to get the induced current. এবার তোমায় বলবে যে এই যে রডটা মুভ করছে, একটা তো ফোর্স কাজ করবে, যদি ফোর্সটা কাজ করে, মানে এটা ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে মুভ কতক্ষণ করবে, কারণ রডটা আটকে যাবে না তো, তাহলে একটা ফোর্স কাজ করছে, দ্যাট মিন্স ম্যাগনেটিক ফোর্স বা ফোর্স ডিউ টু ম্যাগনেটিক ফিল্ড। সো দ্য ম্যাগনেটিক ফোর্স অ্যাক্টস অন দ্য আর্ম। এটার উপর কত, আর্ম মানে আমি বলছি PQ, আর্ম মানে আই এম টকিং অ্যাবাউট PQ। সো এটার উপর যে ফোর্সটা কাজ করছে সেইটাকে আমরা বলি ILB sin থিটা, যেটা আমরা পড়ানোর সময় আগে দেখিয়েছি, F is equal to I into L into B into sin theta. সো অবভিয়াসলি এখানে থিটা 90 ডিগ্রি হবে, বিকজ এখানে সবকটা পারপেন্ডিকুলার আছে, B এর সাথে L পারপেন্ডিকুলার, B এর সাথে V পারপেন্ডিকুলার এন্ড V এর সাথে L পারপেন্ডিকুলার। So theta is 90 degrees, so we can get the force is ILB. So we can say এই ILB তে আমরা কি করি, L এর সাথে আমরা এটাকে, এই I এর সাথে এটাকে ভেক্টর স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট বলে। এটা ম্যাথসে তোমরা করেছো, হয়তো ম্যাথসে আছে এটা তোমাদের সিলেবাসে, L into B, এটাকে বলে স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট। মানে I into L into B, মানে L into B is perpendicular and I এর সাথে L perpendicular, I এর সাথে B perpendicular. So L into B perpendicular, I is perpendicular to L and I is perpendicular to B. So this is the way we used to find it out. Now what we will see over here, এখান থেকে তুমি দেখবে যে এই যে ডিরেকশনস গুলো তুমি যদি ইভলভ করো, তাহলে তুমি দেখবে
এই যে আইটা আছে, এলটা কোন দিকে যাচ্ছে, এলটা হচ্ছে বেসিক্যালি জে ক্যাপ, ভালো করে খেয়াল করো বুঝতে পারবে, আর বিটা হচ্ছে বেসিক্যালি মাইনাস কে ক্যাপ, বিকজ বিটা ভেতরের দিকে যাচ্ছে। সো এবার এই পার্টিকুলার পোর্শনে তুমি বি এর ভ্যালুটা যদি বসিয়ে দাও, দ্যাট মিনস ইউ নো দ্যাট ই এর ভ্যালু হচ্ছে বি এল বি বাই আর প্লাস আর। সো হিয়ার ইউ ক্যান সে দ্যাট বি স্কোয়ার ইন্টু এল স্কোয়ার ইন্টু বি তুমি আরামসে বসাতে পারো, বি স্কোয়ার ইন্টু এল স্কোয়ার দিস ফর্ম। So ultimately, if it is a constant velocity তে move করছে, so cross product আছে, so you can portion these things. তোমার এই টোটাল জিনিসটা যেটা পাচ্ছ সেটাকে তুমি লিখতে পারো বি স্কোয়ার ইন্টু এল স্কোয়ার বাই আর প্লাস স্মল আর। কারেন্টটাকে আমি লিখছি, মানে কারেন্টটা এই জিনিসটাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি, কারেন্ট মিনস হচ্ছে এইটা, দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য কারেন্ট। তাহলে বি আর এল দুটো স্কোয়ার হয়ে গেল, আর এখানে ভি যেটা আছে সেটা ভিটা অ্যালং দ্য প্লাস অফ আই ক্যাপ যাবে, কারণ ভিটা এই ডাইরেকশনে যাচ্ছে, তো ভিটা বেসিক্যালি আই ক্যাপ ডিরেকশনে মুভ করছে, সো ভি ইজ মুভিং ইন দ্য প্লাস আই ক্যাপ, সো ইট উইল বি বি স্কোয়ার ইন্টু এল স্কোয়ার বাই আর প্লাস আর। কি করে এলো না, আই এর ভ্যালুটা তুমি এখানে বসিয়ে দিয়েছো, আই এর যে ভ্যালুটা ছিল এই ভ্যালুটা, সো দিস পার্টিকুলার ভ্যালু অফ আই which you have got from here, this you have placed over here. So if you placed over there, then it comes down to b square into l square into v, and that will be I cap. এটাই হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি ফোর্স which is acting on this particular body, এর মধ্যে কতটা ফোর্স কাজ করছে। এবার তোকে যদি পাওয়ার বার করতে পারে, পাওয়ার মানে হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা জানি এক্সটার্নাল ফোর্স যেটা আছে সেইটা ইনটু বি। সো এক্সটার্নাল ফোর্স which is acting in this direction, that is হচ্ছে b square l square into v, এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ফোর্স। So you can say b square into l square into v, that divided by r plus small r, এইটা into v, into b. So that is the power developed. So কেউ যদি বলে কতটা পাওয়ার ডেভেলপ করলো, so now you can find out this is the magnitude of the power which has been developed once this particular rod is moving into this direction, তখন এই পাওয়ারটা ডেভেলপ হচ্ছে। You can say over here, এইভাবে তুই বার করতে পারিস। And secondly, আরেকটা জিনিস তুই এখান থেকে যেটা দেখতে পারিস সেটা হচ্ছে যে যদি হিট ডিসিপেশন বলে, what we talk about the heat dissipated, if you talk about the heat dissipated in the loop, এখানে যদি হিট ডিসিপেশনের ব্যাপারটা বলে, হিট ডিসিপেটেড ইন দ্য লুপ পার সেকেন্ড, এটা যদি বলে ডিউ টু ইনডিউসড কারেন্ট, then you can say this is dH dt, and that dH dt is come down to I square into r plus r, this would come. So I square into r plus r, it come down to b square into l square into v square by r plus r. তার মানেটা কি, অ্যাকচুয়ালি I square into r মানে পাওয়ার মানে তো I square into r, that means this portion is same as this, because once we talking about the power মানে I square into r আসে, কারণ হিট মানে হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা কি লিখি হিটটাকে, হিট মানে we used to write down I square into r, that means r মানে এখানে r equivalent into t, so এটা সিরিজে কানেক্টেড আছে, so that's why this resistance we can write down r plus small r into t, that is equal to h. So if I differentiate these things with respect to t, so we will get dH dt. In the left hand side and right hand side, we will see that a portion ta common chole jabe, because this is a constant. So I square into r plus small r common chole gele, eta hoye jabe ddt of t. So this value is 1. So ultimately you are going to get I square into r plus small r. Now what is the value of I? The value of I which you have got from here, আগে যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে এই পোরশনটা, সো এই ভ্যালুটা আমি বসিয়ে দেব এখানে। So this is the value of I which you have got, so এই ভ্যালুটা এনে এখানে বসিয়ে দাও। So if you put this value over here, তাহলে তুমি রিলেশনটা এইটা পেয়ে গেলে, because I এর এই যে ভ্যালুটা actually this value is coming from here, so this value you are putting over here. So this is the way actually you are finding out the power generated whenever the kotota work done hocche, kotota power force koto, everything you can calculate by using this formula, that I into L into V, this formula if you use, you can find out that how much power has been created and all these things. So eta motamoti amra এইভাবে জিনিসটা বার করে ফেলি। So this is the way we can find out these things.
এটা দেখে নে একবার যে এনার্জি কনজারভেশনস কথাটা যেটা বলা হয়, এনার্জি কনজারভেশনস কোয়ান্টিটেটিভ স্টাডি দিয়ে যে কতটা এনার্জি বেসিক্যালি থাকছে সেটাকে তুমি কি করে বার করছো। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে I স্কয়ার R ইন্টু D। সো দিস ইজ দ্য এনার্জি কনজারভেশনস, বিকজ রডটা প্রথমে যে পজিশনে ছিল সেই পজিশনটা ছিল বেসিক্যালি SR পজিশন। সো এই পজিশনের রডটা ফার্স্টে ছিল। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পজিশন when the rod was started its journey। এবার এখান থেকে রডটা এই সাইডে গেল, দ্যাট মিনস দিস ইজ দ্য PQ পজিশন। সো এখান থেকে রডটা এখানে এসছে, তো টোটাল মুভমেন্টে পাওয়ার কনজারভেশন মানে এনার্জি কনজারভেশনটা সেম থাকবে, মানে এখানেও যতটা এনার্জি ছিল রডটার এখানে যখন এসছে সেম এনার্জি ইজ প্রেজেন্ট ওভার দ্য রড। সো এনার্জির কোনো চেঞ্জ হয়নি, সো এনার্জি রিমেন্স কনস্ট্যান্ট ইন বোথ দ্য পজিশন। এটাই হচ্ছে ফান্ডা। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ক্যান ফাইন্ড আউট দিস থিংস। এইভাবে জিনিসটা আমরা বার করে দেব। সো this is the way we used to calculate these things। এইভাবে জিনিসটা বার করা। এবার eddy current concept I will tell you later, but first thing is the electromagnetic dampening and eddy current, that particular portion I will discuss with you later। But একটা জিনিস যেটা দরকার সেটা you should know, that is the self inductance, the concept of self inductance। দেখা যাক সেলফ ইন্ডাকটেন্স ব্যাপারটা কি। What do you mean by actually self inductance? Self inductance মানেটা হচ্ছে, সাপোজ there is a coil, তোকে একটা কয়েল দেওয়া হচ্ছে, আমি একটা কয়েল দেখাচ্ছি এরকম ভাবে। Suppose you have got a coil over here, তোর এখানে একটা কয়েল আছে এরকম ভাবে। So this is a coil present over here। So you can see this is a coil which is present over here। So এরকম ভাবে একটা করে কয়েল দেওয়া হবে। Now what we will see in this particular coil, suppose এই কয়েলে ধরা হচ্ছে ক্যাপিটাল N টার্নস আছে। So there are total capital N turns exist in this coil। So obviously flux যেটা লিঙ্কেজ হবে মানে d-phi যেটা, সেই flux linkage through the coil is proportional to the current হবে, obviously তাই হচ্ছে। তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে N into phi b মানে যতটা ফ্লাক্স লিঙ্কেজ হয়েছে টোটালটা, this will be directly proportional to I। N হচ্ছে নাম্বার অফ টার্নস, phi b হচ্ছে that is the flux present মানে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স প্রেজেন্ট। সো N আমার যখনই এইটা কারেন্টটা যাচ্ছে সেটা ক্লকওয়াইজ হোক অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হোক whatever it is, we will see that N into phi b that is proportional to the current which is passed through it। So here we can see এই জিনিসটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি না, N into phi b একটা কনস্ট্যান্ট অ্যাড করি, that is L into I, and this L is a constant and that is called self inductance। That means এই কনস্ট্যান্টটাকে বলা হয় self inductance। This constant is called self inductance। এবার খেয়াল করে দেখ, যখন আমরা সেলফ ইন্ডাকটেন্স বলছি তার মানে কি, আমরা যখন ইনডিউসড ইএমএফ লিখি আমরা কি লিখি, মাইনাস d phi dt। This is the formula we normally used once we talk about induced EMF। Suppose এখানে n number of turns আছে, it is for one turn, মানে একটা টার্ন থাকলে এটা লিখি, যদি n টার্ন থাকে in the coil, if n turns present, then we used to write this as minus n into d phi b by dt। This is the way we used to represent it। এবার যখনই আমি এটা রিপ্রেজেন্ট করছিলাম n turns present, so that means n into d phi dt। তো n into d phi, that means কি e into dt, if we do it these things, তাহলে এইখানে d phi dt জিনিসটা আমরা কি লিখতে পারি, that means here n, if I talked over here, then we can say n into d phi by dt। This is the way we can write it down। তো n into d phi, এই যে d phi মানে চেঞ্জ ইন phi, তো এখানে যদি আমি এটা লিখি তাহলে n into d phi b, that we can write down in the form of L into di। কারণ যদি এটা d phi হয়, suppose if this is d phi, then this I will be di, এটাও di হবে।
সো আলটিমেটলি এটা কি লেখা যাবে, তখন এটা লেখা যাবে L into di dt. This will be L into di dt. এটা লেখা যাবে। সো এই di dt তুমি যেটা পাবে, সো দিস di dt বেসিক্যালি এই জিনিসটা কি বলা হয়, di dt, দ্যাট ইজ দ্য চার্জ, মানে di dt মানে চেঞ্জ ইন কারেন্ট উইথ রেসপেক্ট টু টাইম। সো দিস ইজ উইল বি ইনডিউসড EMF। সো এইটাকে আমরা বেসিক্যালি এই এলটার ইউনিটটা কি, তার মানে এল ইজ বেসিক্যালি ই বাই ডিআই ডিটি, দ্যাট উই ডিনোটেড বাই এল। সো এই এল এর ইউনিটটা হচ্ছে হেনরি বলা হয়। এটা বইতে দেখে নিবি, এই ইউনিটটাকে আমরা হেনরি দিয়ে ডিনোট করি, দ্যাট ইজ দ্য ইউনিট অফ সেলফ ইন্ডাক্টেন্স। এন্ড 1 হেনরি, যখন আমরা 1 হেনরি বলি তার মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা বলি 1 ওয়াট ডিভাইডেড বাই 1 অ্যাম্পিয়ার। So we used to write down this 1 watt divided by 1 ampere. This is the way we used to write down. 1 Henry means 1 watt by 1 ampere, and this is the way we used to write down these things. Eta hocche lekha style. So E is equal to di by dt. That's the way we used to represent it. এইভাবে আমরা জিনিসটাকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লিখে থাকি। এটা হচ্ছে লেখা স্টাইল। সো ডোন্ট ফরগেট দিস থিংস, এটা কিন্তু আসে পরীক্ষায়। এবার তোকে যদি এটা কি বেরোলো, এটা সেলফ ইন্ডাকটেন্স বেরোলো, মানে এলটা হচ্ছে তোর সেলফ ইন্ডাকটেন্স। কি করে বার করলি, একটা কয়েল ছিল, এন টার্নস ছিল, তুই বললি n into 5 মানে টোটাল ফ্লাক্স, ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স which will be developed inside the coil, that will be proportional to the current which will passes through it. So you can say that n into 5b is equal to L into I, মানে L হচ্ছে self inductance, it is a constant. After that what do you do it, we know that induced EMF funda থেকে that d phi by dt, n turns is present, so n if you put inside, that means n into d phi dt, this will be the induced EMF. So this n into d phi, this particular portion, so that portion is this one, so this one will be basically di. So now this particular portion is replaced by L into di, so we have put L into di over here. So এখানে L into di যেটা আছে, so this L into di you have just put over here. এখানে তুমি L into di put করো, so you are going to get the induced EMF is equal to L into di, then di dt দিয়ে both side divide করে দাও, so it comes down to E by di dt, that is equal to L, that is the self inductance. So that's the way you can find out the self inductance. এইভাবে তুমি self inductance টাকে find out করতে পারো, so you can find out the self inductance in this way. Next portion যেটা আসবে সেটা হচ্ছে self inductance in a coil. So এটা গেল একটা, তাহলে এবার যখন self inductance নিচ্ছ in a coil, so once you are taking the self inductance in a coil, তুমি কি বলো যে একটা কয়েল তুমি এরকম ভাবে নিয়েছো, suppose this is a coil, so this is the length which is present inside the coil and this is the length of the coil, suppose আমি এইটুকু length কি কনসিডার করছি। So first আমি লিখবো phi b, that is the magnetic flux which is induced, সেটাকে আমি লিখবো b vector into a vector, quite natural. এবার এই b টাকে আমরা আরেকটা কিভাবে লিখতে পারি, আমরা লিখতে পারি mu0 n into I, mu0 n into I মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য যেটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়, এবং এই স্মল এনটা হচ্ছে নাম্বার অফ টার্নস পার ইউনিট লেংথ, দ্যাট ইজ দ্য নট দ্য টোটাল নাম্বার অফ টার্নস, দ্যাট ইজ দ্য নাম্বার অফ টার্নস পার ইউনিট লেংথ। অর্থাৎ এখানে যদি টোটাল নাম্বার অফ টার্নস থাকে ক্যাপিটাল N, দেন ইউ ক্যান সে স্মল n ইজ বেসিক্যালি মানে n ইনটু ক্যাপিটাল দিস কাম ডাউনস টু দিস, এই রিলেশনটা ভুলো না, তাহলে গন্ডগোল হয়ে যাবে। স্মল n ইজ দ্য নাম্বার অফ টার্নস পার ইউনিট লেংথ, স্মল n ইনটু দিস লেংথ, এই যে লেংথটা আছে, সো ইউ উইল গেট দ্য ক্যাপিটাল N, দ্যাট ইজ টোটাল নাম্বার অফ টার্নস প্রেজেন্ট ইন দিস এন্টায়ার লেংথ, কতগুলো টার্ন আছে। আর এ যেটা আছে সেই এ পোর্শন, দ্যাট মিন্স এরিয়া অফ দিস পার্টিকুলার, এই যে এগুলো একটা তো সার্কেল, কয়েলের এগুলো জড়ানো আছে মানে এগুলো একটা বেসিক্যালি সার্কেল। সো দিস ইউ ক্যান সে বেসিক্যালি a into m into L, কি করে
দেখো এল হচ্ছে লেংথ আর এ হচ্ছে এরিয়া, তো এন ইন্টু যতগুলো টার্ন আছে তার মানে এ ইন্টু এল into L. So number of turns per unit area, মানে actually A into N হয়. So this is basically your total area. This is basically your total area, and this is your total magnetic field. So this will be your total magnetic field, and this will be your total area. So this is total area, this is total magnetic field. So ultimately it comes down to phi B. This situation will come. তো এটা যদি টোটাল এসে যায় তাহলে এল এর ভ্যালু যেটা আসছে সেটা হচ্ছে phi of B by L. So this comes down to phi of B by small l. তাহলে এই ক্যাপিটাল এলটা বেসিক্যালি কিসের কাজ করছে? সেলফ ইন্ডাক্টেন্স। দ্যাট মিন্স ইউ জাস্ট পুট দিস ভ্যালু মানে মিউ জি n into I, and here it will be a into n into L divided by L. So এবার L যদি তুমি কেটে দাও, so ultimately it comes down to mu 0 n square into I into A. এই ডিডাকশনটা কিন্তু বোর্ডে দেয়, বহু ক্ষেত্রে এটা লাগে যে এল কে তুমি কিভাবে ডিফাইন করছো। একটা তো তুমি এভাবে ডিফাইন করতে পারো, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়ে। So one thing you can define L is equal to E by di dt. That is one of the way you can define the self-inductance. Another way, when you are talking about that inside a particular coil, we know the magnetic flux which is developed, that is B into A. So B এর যে ভ্যালুটা, so that value of B is mu 0 into Ni. আর এর যে ভ্যালুটা, দ্যাট ইজ A into N into L. কি করে এটা আসছে সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে A ভেক্টর, মাইন্ড ইট। সো এই ভেক্টরটাকে তুমি যদি রিপ্রেজেন্ট করছো, দ্যাট মিন্স ইউ আর রিপ্রেজেন্টিং ইন টার্মস অফ, এই যে স্মল এন আছে, স্মল এন মানে কি? অ্যাকচুয়ালি স্মল এন মিন্স ইজ ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল এন বাই এল, এটা আসে। সো হিয়ার A vector you are representing A into L into capital N by small n. So L কেটে গেল, that means এক একটার এরিয়া multiplied by যতগুলো নাম্বার অফ কয়েলস আছে, so you will get the total area. So এখানে এইটা লেখার মানে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল এরিয়া, এটা হচ্ছে নাম্বার অফ কয়েলস পার ইউনিট টার্নে, তার মানে A into small n into L টা কেন আসছে সেটা বোঝা গেল। So this is the way actually it comes. এবার যে কোয়েশ্চেনটা দিয়েছিল বোর্ডে বলো বা যেই মানে WBJEE তে কি ধরনের কোয়েশ্চেন্স থাকে, ওরা এনার্জি স্টোরড ইন দ্য সেলফ ইন্ডাক্টেন্স কয়েলের মধ্যে থেকে কোয়েশ্চেন দিয়েছিল। তাহলে দিস ইজ হুইচ ইউ হ্যাভ সিন, দ্যাট ইজ দ্য সেলফ ইন্ডাক্টেন্স ইন এ কয়েল, যে কতটা সেলফ ইন্ডাক্টেন্স হয় ইন এ পার্টিকুলার কয়েল। সো নাও ইউ উইল সি that what is the energy stored in a self-inductance coil. So you'll see that the energy which is stored in a self-inductance coil. Energy stored in a self-inductance coil. So how to find out these things? Energy stored in a self-inductance coil. Suppose তুমি ধরলে E আছে, so this you can write down in the form of d phi dt. এভাবে তুমি লিখতে পারো d phi dt. This is the way you used to write down these things. এবার তুমি একটা জিনিস জানো, but here you see that phi is basically given by L into I. এইভাবে তুমি phi-টাকে রিপ্রেজেন্ট করছো, because already you have seen এটা কি হয়, n into phi মানে এখানে di, মানে যদি dt দিয়ে ডিভাইড করে এটা ইনডিউসড EMF এসে যাবে। বিকজ সবসময় এটা মাথায় রাখবে, যখন তুমি এটাকে টি দিয়ে ডিভাইড করছো, দ্যাট মিনস ইট কাম ডাউন টু ডিআই ডিটি, মানে বোথ সাইডে তুমি ডিফারেন্সিয়েট করেছো। সো দিস ইজ বেসিক্যালি ইউর ইনডিউসড ইএমএফ। সো ইউ ক্যান সে ই ইজ ইকুয়াল টু এল ইন্টু ডিআই ডিটি। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিংস। এইভাবে জিনিসটা বোঝা যায়। এবার এই পার্টিকুলার পোর্শনে দেখো, এই যে ফাই ইজ ইকুয়াল টু এল ইন্টু আই যেটা আছে, সো হিয়ার E, that is the induced EMF, you can write down তাহলে L into di dt. Obviously লেখা যাবে L into di dt, যেটা আমি লিখেছি। এবার তুমি কি করবে, এই পোর্শনটাতে এইটাকে কারেন্ট ফর্মে নিয়ে আসছো। কিরকম দেখো, সে এই পার্টিকুলার পোর্শনে এই যে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স আছে, মানে ইএমএফ মানে ভি বেসিক্যালি,
তাহলে কিউ ইন্টু ভি করলে এইটাকে যদি আমি কিউ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমি কত আসবে কিউ ইন্টু ই, এটাকে আমি মাল্টিপ্লাই করছি কিউ দিয়ে তাহলে কত আসবে কিউ ইন্টু ডিআই বাই ডিটি। তো কিউ ইন্টু ভি আমরা জানি যে কিউ ইন্টু ভি মানে হচ্ছে বেসিক্যালি ওয়ার্ক ডান। সো কিউ ইন্টু ভি যদি ওয়ার্ক ডান হয় তাহলে এই টোটাল জিনিসটাকে উই ক্যান রাইট ডাউন দ্যাট ইজ ডিডব্লিউ, কারণ we have basically multiplied by dq. সাপোজ আমি dq দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছি, তাহলে এখানেও dq দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে এবার দেখো dq dt এটা তো কারেন্ট হয়। সো dq dt যদি কারেন্ট হয় তাহলে আমি যদি এটাকে এইভাবে মাল্টিপ্লাই করে থাকি তার মানে কি এখানে বেসিক্যালি টোটাল জিনিসটা দেখাচ্ছে dq dt যদি কারেন্ট, আমার তো di dt আছে, তাহলে dq মানে হচ্ছে I into dt. So এটাকে আমি এরকম ভাবে লিখবো বেসিক্যালি L is equal to I into dt, and here I write down di divided by dt. So এই যে dq টা আছে, this dq portions we can write down in this form. dq কে আমি লিখতে পারি I into dt. So this is the way we can represent, that means dq that we can write down in the form of I into dt. So এটা কেটে দাও. So if you cut it down, that means ultimately it comes down to L into I into di. And here it is come down to dw. এবার এটাকে তুমি ইন্টিগ্রেট করো। Now you integrate. এবার তুমি এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে। So এবার ইন্টিগ্রেট করলে তোমার এটা কত আসবে, এটা w এসে গেল। আর এখানে L টাকে বের করে নিলে it comes down to I into di. So now you are going to get L is equal to I square by 2. So you are going to get this particular formula. তার মানে কি যে কতটা এনার্জি থাকছে সেটা হচ্ছে হাফ ইন্টু এল ইন্টু আই স্কোয়ার। এতটা এনার্জি ইনডিউসড, মানে ওই যে কয়েলটা আছে সেই কয়েলটার মধ্যে কতটা এনার্জি বেসিক্যালি অ্যাবজর্ব হচ্ছে, মানে বেসিক্যালি এটা বলার কারণটা হচ্ছে এই কারণে এই এনার্জিটা কোথায় থাকছে কয়েলের মধ্যে। তুমি যখন ইমার্শন হিটার যাই না বাড়িতে ডুবিয়েছো কিনা, দেন ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট ইমার্শন হিটারে কতগুলো কয়েল থাকে, রেজিস্ট্যান্স যেটা থাকে এই যে তুমি বলবে এটাও একটা এনার্জি। আবার আমরা যেটা হিট ডিসিপেশন করি মানে আই স্কোয়ার আর টি, দ্যাট ইজ অলসো আনাদার টাইপ অফ এনার্জি। এটা হিট এনার্জি, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ওয়ার্ক ডান, মানে ইট ইজ ট্যান্টামাউন্টস টু এনার্জি। সো দ্যাট মিনস উই ক্যান সে দিস এনার্জি ইজ ট্যান্টামাউন্টস টু এনার্জি হুইচ ইজ ডেভেলপড বিকজ অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড। আর এটা হচ্ছে যেটা এনার্জি বিকজ অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড, কারণ আই স্কোয়ার আর টি মানে হচ্ছে হিট এনার্জি এন্ড দ্যাট হ্যাজ ডেভেলপড বিকজ অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড, and this work done which has been developed due to the magnetic field. তার মানে যদি আমার স্যার একটা এরকম কয়েল হয়, মানে যেখানে এরকম একটা কয়েল আছে আর এরকম একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, তো এখানে আর আছে এখানে এল আছে। কেউ যদি বলে এরকম একটা সার্কিট তোমায় দেওয়া আছে যেখানে এল এন্ড আর দুটো আছে, মানে এসি সার্কিটে কি আমরা সেটাই দেখতে পাবো, তাহলে তখন তুমি বলবে এই যে এলটা আছে আর আরটা আছে, তো আরটা হচ্ছে তোমার রেজিস্ট্যান্স আর এলটা হচ্ছে তোমার ইন্ডাক্টর। So এখানে তুমি পাবে হাফ ইন্টু এল ইন্টু আই স্কোয়ার, দ্যাট ইজ দ্য এনার্জি উইচ ইজ অ্যাবসর্বড। আর এখানে পাবে হাফ ইন্টু আই স্কোয়ার ইন্টু আর টি, এটা ডিসিপিটেড। তো দুটোই এনার্জি, এটা অ্যাবজর্ব হচ্ছে এটা ডিসিপিটেড হচ্ছে। এই এনার্জিটা বিকজ অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড, দ্যাট মিনস দিস এনার্জি, and this energy because of the electric field which is দুটোই সাইমালটেনিয়াসলি ফিল্ড কাজ করছে। একটা ফিল্ড বেসিক্যালি হিট ডিসিপেট করছে থ্রু রেজিস্ট্যান্স, আর এটা হচ্ছে ইন্ডাক্টর, এটা হচ্ছে রেজিস্টার। রেজিস্টার রেজিস্ট্যান্স প্রোভাইড করছে এন্ড ইন্ডাক্টর ইজ বেসিক্যালি ইন্ডাকটেন্স প্রোভাইড করছে। রেজিস্টারের কাজ হচ্ছে বেসিক্যালি হিটটাকে ডিসিপেট করা, কারণ তো এনার্জি, তাহলে তো কনজারভেশন অফ এনার্জি প্রিন্সিপালটা ভায়োলেট হয়ে যাবে, বিকজ এখানে অ্যাবজর্ব করেই যাচ্ছে, তার মানে এনার্জি লেভেলটা বাড়তেই থাকবে, বাট তাহলে তো কনজারভেশন অফ এনার্জি প্রিন্সিপাল উইল গেট ভায়োলেটেড। সো দ্যাটস ওয়াই whenever you are attaching any cell, তো যখনই কারেন্ট পাস হবে ফার্স্টে কি করবে, একটা সার্কিটে যদি রেজিস্টার এন্ড ইন্ডাক্টর বোথ আর প্রেজেন্ট, so first inductor will start working, and in this case you will find that this inductor will start absorbing certain amount of heat energy. More the absorption, that energy will get accumulated in this particular inductor, তো এটা বাড়তে থাকবে আস্তে আস্তে, কিন্তু এটা একটা সার্টেন টাইমের পর গিয়ে it has stopped its absorption capacity. At that time resistors will start functioning.
and resistor will start dissipating that particular energy which has been absorbed by the inductor. সেইটা এখানে হিট এনার্জি হয়ে আস্তে আস্তে বেড়ে যায়, মানে এখান থেকে অ্যাবজর্পশন যদি একটা সার্টেন লেভেলের পর বেড়ে যায় তখন এখান থেকে হিট ডিসিপেশন স্টার্ট হয়ে যাবে। সো দ্যাট মিনস টোটাল এনার্জি কিন্তু কখনোই কনস্ট্যান্ট থাকবে, টোটাল এনার্জি কখনো বাড়বেও না কমবেও না, মানে এধারে অ্যাবজর্পশন হচ্ছে ওধারে হিট ডিসিপেশন, বা এধারে অ্যাবজর্পশন স্টপ হয়ে গেছে ওধারে হিট ডিসিপেশন বেড়ে গেছে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ইট অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কস ওভার হিয়ার। সো এই যে এনার্জিটা যেটা অ্যাবজর্ব হচ্ছে বিকজ অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এন্ড দিস ইজ বিকজ অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড, ডিসিপেশন টেকস প্লেস বিকজ অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড। বেসিক্যালি কি হয়, এই এনার্জিটা অ্যাবজর্ব হয়। এবং একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এইখানে কি হয়, এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড থেকে যে এনার্জিটা অ্যাবজর্ব হচ্ছে সেটা ট্রান্সফর্ম হয়ে যাচ্ছে ইনটু দ্য ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইন দ্য ফর্ম অফ I²RT। এইভাবেই অ্যাকচুয়ালি সার্কিটটা কাজ করে। সো নাও উই গেট টু নো that what is the amount of the energy which is absorbed in the inductance. Inductance এর মধ্যে যে এনার্জিটা অ্যাবজর্ব হয় সেটা হচ্ছে half into Li²। So this is the way you can say these things. And if anybody asks that what is the energy density over here, then you can say the energy density এই যে জিনিসটা, so this energy density you can say by this is B² by 2 into mu0. So by utilizing this formula, you can say this is the energy density over here. That is the energy density. So that is the way we normally used to represent these things. So that's the energy density which you can represent over here. তোকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে coefficient of self inductance বলতে কি বোঝিস, তুই বলবি equal to the twice the work done in establishing a flow of 1 ampere of current। মানে তোর always you remember যদি I এর ভ্যালুটা যদি 1 হয়, 1 ampere হয়, then 2W is equal to L হয়ে যাবে, মানে twice the work done। এটাই হচ্ছে coefficient of basically self inductance। L is basically the coefficient of self inductance। So that is equal to twice the work done in establishing a flow of 1 ampere current। মানে 1 ampere current কে flow করতে যতটা, কারণ আমি অলরেডি দেখে নিয়েছি this is equal to half into L into I²। So 2 into W is equal to L into I²। So we can say these things that 2W is equal to I² is equal to L. So this is my coefficient of self inductance, that is L. So L টাকে ডিফাইন করতে গেলে আমাকে বলতে হবে 2 into work done per unit ampere current, মানে 2 into work done per unit ampere current। Here it is I² is given, so you can say L is equal to 2 into W by I²। So this is the way you can find out this equation. তো এই হচ্ছে টোটাল জিনিসটাকে মাথায় রাখতে হবে যে কিভাবে আমরা জিনিসটা ওভারভিউ নিচ্ছি, জিনিসটার ওভারভিউটা এইভাবে নেওয়া হয়। দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ইউজ টু টেক দ্য ওভারভিউ অফ দিস, যে এনার্জি কতটা স্টোর থাকে ইন্ডাক্টরে এন্ড হাউ উই ক্যান মেজার দিস থিংস, এটাকে কিভাবে আমরা মেজার করতে পারি। এরপরে তোকে আরেকটা জিনিস শিখতে হবে, সেটা হচ্ছে যে ডিরেকশন অফ ইএমএফ। এটার উপরও কোয়েশ্চেন এসেছিল এবার বোর্ডে, সেটা হচ্ছে ডিরেকশন অফ ইনডিউসড ইএমএফ। ইন ইন্ডাক্টর। আমি চারটে কেস দেখাচ্ছি। সাপোজ তোকে বলছে when current is increasing, মানে I increasing। বি কেস when বলেছে যে current is decreasing, মানে I decreasing। সি দেখানো হচ্ছে when current is, আমি কয়েলগুলোকে ডিফারেন্ট শেপে দেখাচ্ছি, এরকম ভাবে কয়েলটা আছে। So in this way the current is moving। তো তোর এখানে যে সেলের সাথে এটা অ্যাটাচ করা আছে, সাপোজ দিস ইজ দ্য সেল, এটার সাথে কয়েলটাকে অ্যাটাচ করা আছে সাপোজ। সো এখানে এই যে ইনডিউসড ইএমএফটা আছে ইজ ইকুয়াল টু, ইউ ক্যান সে দিস ইজ L into didt। L into didt, this is the way you can attach these things, L into didt। ক্লিয়ার? এবার যখন কারেন্ট ইজ ডিক্রিজিং বলেছে, সো ইন দ্যাট কেস তোর ফিগারটা এরকম আসছে, কারেন্টটা এদিক দিয়ে যাচ্ছে। So here you can see this is the wind direction of this। So here এই ডাইরেকশনে সেল আছে, তার মানে কি দেখ,
কারেন্ট কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার এইখানে এই পোর্শনের সেলটাকে উল্টো করে রাখা আছে, সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস কারেন্ট যদি when the current is decreasing in that particular case তোকে বলছে direction of induced EMF in the inductor কত হবে, তো কারেন্ট আমার ইনক্রিজ করছে, কারেন্ট আমার ডিক্রিজ করছে, সো দুটো ক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা। ম্যাগনিটিউড অফ ইনডিউসড EMF will be same, that is E is equal to it will be L into didt, এটাতেও যা হবে এটাতেও তাই হবে, দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু E এর ভ্যালু সেমই থাকবে, এখানেও L into didt, এখানেও L into didt, both the cases magnitude will be same, but you will see that the direction of induced EMF will be different. সিমিলারলি এখানে তুই দেখ, যখন এরকম ভাবে একটা কয়েল গেছে এই সাইড দিয়ে কারেন্ট আসছে, সাপোজ তোর এই পার্টিকুলার পোর্শনে ইনডিউসড ইএমএফ দেওয়া আছে, সো লজিক্যালি ইধার দিয়ে কারেন্ট আসছে, সো E is equal to basically L into didt. So in that particular case, when the current is increasing, এখানেও কারেন্ট ইনক্রিজ করছে, তার মানে যদি আমার সেলটা যেদিকে নেগেটিভ থেকে পজিটিভ যদি এরকম হয়, দ্যাট মিনস উই ক্যান সে স্যার কারেন্টটা এদিক থেকে এদিকে আসছে, সো আইটাকে যদি আমি বাড়াই তাহলে ন্যাচারালি আমি যেদিকে ইনডিউসড ইএমএফ এর যে ডিরেকশন, সো when the current is increasing we can say কারেন্টটা এখান থেকে আমি বাড়াচ্ছি, ডিরেকশন অফ ইনডিউসড ইএমএফ ইন দ্য কন্ডাক্টর we can say by using these things আমার ইনডিউসড ইএমএফ ওই দিকে যাবে। কিন্তু যদি উল্টো দিকে করা হয়, দ্যাট মিনস আমার কারেন্টটাকে, এই কারেন্টটা কোন কারেন্ট স্যার, এই কারেন্টটা হচ্ছে আমার ইনডিউসড কারেন্ট, this is my induced current, এই কারেন্টটা কোন কারেন্ট, এই কারেন্টটা হচ্ছে ইনডিউসড কারেন্ট, আর মেন কারেন্ট কোনটা, মেন কারেন্ট হচ্ছে এইটা, দ্যাট মিনস দিস ইজ মাই মেন কারেন্ট, দুটো কারেন্ট কাজ করছে এখানে, একটা সেলের জন্য কারেন্ট, সো এইখান সে এই যে সেলটা আছে এর জন্য যে কারেন্ট আছে সেটা এই দিক দিয়ে আসছে, আর তার জন্য যে কারেন্টটা ডেভেলপ করেছে কয়েলের মধ্যে সেটা হচ্ছে ইনডিউসড কারেন্ট। অর্থাৎ ধর আমি এভাবে দেখানোর চেষ্টা করছি যে এই একটা কয়েল আছে, তার মধ্যে দিয়ে এই ধারে আমার মেন কারেন্টটা যাচ্ছে, এটা আমার সেল দিয়ে অ্যাটাচ আছে, সাপোজ এটা স্মল সাইড এটা লার্জ সাইড, সো আমি বললাম এটা স্মল এটা লার্জ, সো এই যে কারেন্টটা যাচ্ছে দ্যাট ইজ বাই মেন কারেন্ট, দ্যাট ইজ আই, সো দিস ইজ মাই মেন কারেন্ট, আর এটার জন্য এই সাইডে কলের ভেতরে একটা কারেন্ট যাওয়া স্টার্ট করবে, সেটা এই ডাইরেকশনে যাবে, দ্যাট ইজ ইন দ্য অপোজিট ডাইরেকশন, so this current will flow into this direction. এই কারেন্টটা কি কারেন্ট, রেড কালার, this is my I1 which is same as this, মানে এটা আর এটার ম্যাগনিটিউড সেম হবে, so this current is basically my induced current, so this current will be my induced current. তার মানে এখানে নেগেটিভ আছে এখানে পজিটিভ আছে, একটা সাইডে আমি দেখছি কারেন্ট যাচ্ছে এই সাইড থেকে এই সাইড ডাইরেকশন, আর একটা সাইডে কারেন্ট যাচ্ছে এই সাইড থেকে এই ডাইরেকশন, সো দিস ইজ মাই মেন কারেন্ট and this is my induced current, so main current and induced current opposite direction এ। এবার আমার যদি মেন কারেন্ট ডমিনেট করে, মানে আমার এখানে ইনডিউসড ইএমএফটা তো অবভিয়াসলি ওই ডাইরেকশনেই যাবে, সো তো ডিরেকশন অফ দ্য ইনডিউসড ইএমএফ ইন দ্য ইন্ডাক্টর বেসিক্যালি ইনডিউসড কারেন্টের ডিরেকশনে আমি দেখবো, তাহলে এই সাইডে তখন ইনডিউসড ইএমএফ যাচ্ছে, এখানে যদি আইটা ডিক্রিজিং মানে মেন কারেন্ট ইজ ডিক্রিজিং, তার মানে কি আমার এই সাইডে মেন কারেন্ট যাচ্ছে, রেডটা হচ্ছে মেন কারেন্ট, আর ইয়েলোটা আমার যেটা ডেভেলপ করেছে সেটা হচ্ছে ইনডিউস কারেন্ট, এর মধ্যে দিয়ে এধারে যাচ্ছে, এই ক্ষেত্রে কিন্তু জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, বিকজ আমার মেন কারেন্ট, তার মানে কি আইটা আমার ডিক্রিজ করছে, সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার দিস ইজ দ্য ইনডিউস কারেন্ট ডিরেকশন। ঠিক সেইভাবে এখানে যদি আমার when the current মেন কারেন্ট আমার এই ডাইরেকশনে যাচ্ছে, দিস ইজ রেড কালার ইজ মাই মেন কারেন্ট, এন্ড ইয়েলো কালার পোর্শন মানে কয়েলের ভেতরের দিক দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে না, সেটা হচ্ছে আমার এই কয়েলের মধ্যে দিয়ে আরেকটা কারেন্ট, মানে এই কারেন্টটা যদি এই সাইডে যায় উল্টো দিকে আরেকটা কারেন্ট যাবে, সেটা হচ্ছে আমার ইনডিউসড কারেন্ট, মানে সেটা এরকম 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 এই ভেতর দিয়ে যাবে, সো when the current is increasing যদি আমার কারেন্টটা বাড়ে তাহলে সেক্ষেত্রে এটা হবে ডিরেকশন। অনেক সময় এই ছবিটা দিয়ে আঁকতে বলে এই চারটে, ওই জন্য আমি চারটে দেখিয়ে দিলাম, তিনটে দেখিয়ে দিলাম, মানে অন্যটা বুঝিয়ে দিতে পারবি যে কি হয় বেসিক্যালি, খালি তো দেখবি মেন কারেন্ট এন্ড ইনডিউসড কারেন্টের ডিরেকশনস যদি সেম হয়ে যায়, মেন কারেন্ট এন্ড ইনডিউসড কারেন্ট সেম কারেন্ট সেম হবে না, অ্যাকচুয়ালি অপোজিট হবে, বাট এখানে আমি দেখানোর জন্য দেখিয়েছি যে আমার যদি এটা এদিক দিয়ে আসে মানে এখান দিয়ে এরম এরম ঘুরবে, তাহলে আমার ইনডিউসড কারেন্ট যেটা সেটা এদিক দিয়ে যাবে,
সো যখন সেল যেদিকে আছে সেই দিকে যখন হিট করছে তখন কিন্তু আলাদা হবে, বাট এইটা কারেন্ট এইদিকে, ওটা যদি অপোজিট হয় তখন ইনডিউসড কারেন্টের ডিরেকশন যেদিকে থাকবে সেই দিকে ইনডিউসড ইএমএফ এর ডিরেকশন হবে, এবং সেক্ষেত্রে কারেন্ট কমে যাবে। মানে নেট কারেন্ট মানে মেন কারেন্ট যদি কম থাকে, ইনডিউসড কারেন্টও কম থাকবে, সো আস্তে আস্তে কারেন্টটা স্টপ হয়ে আসবে। তো ডাইরেকশন অফ ইনডিউসড ইএমএফ ইন দ্য ইন্ডাক্টর ইউ ক্যান শো দিস ওয়ে। এবং এই জিনিসটাই অনেক সময় মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স যখন দেখানো হয়, মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্সের সেম জিনিস উই ইউজ টু শো, এইভাবেই জিনিসটা দেখানো হয়। মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স আলাদা কিছু না, অলমোস্ট ইন দ্য সেম ম্যানার উই ইউজ টু শো দ্য মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স। এক্স্যাক্টলি এই ফর্মই মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্সটাকে দেখানো হয়, যে হাউ উই ডেসক্রাইব দ্য মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স ইনসাইড এ পার্টিকুলার কয়েল। কারণ মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্সটাই তোদের বেসিক্যালি লাস্ট পোর্শন অফ দিস, বাট মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স শুধু বোর্ড লেভেলের একটুখানি আছে, বাট বাকি পোর্শন অফ দ্য মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্সটা শুধু জেই এন্ড মেন্স আর নিটে আছে, আর কোনো এক্সামে নেই। আইজার ফাইজারে থাকতে পারে, বাট অন্য কোনো এক্সামে নেই। বাট ওই মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্সটা কমপ্লিট করে নিতে পারলেই উই উইল বি more or less able to complete the electromagnetic inductions. And after that only we'll go by the few complicated circuits, যেমন ডিসি মোটর একটা আছে, ব্যাক মোটর যেটাকে বলে, ফাংশন অফ এ স্টার্টার। তো ওই ফেনোমেনা গুলো থাকবে, বাকিগুলো মোটামুটি আর সেরকম কিছু থাকবে না। একটা এলআর সার্কিট আছে, এলআর সার্কিটটা আমি জাস্ট একটু দেখিয়ে দেবো, বাট বোর্ডে ওগুলো নেই, জাস্ট ওগুলো কম্পিটিটিভের জন্যই আছে। তো তোদের যেটুকু দরকার সেটা হচ্ছে মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স পর্যন্তই বেসিক্যালি বোর্ডের সিলেবাসে থাকে, বাট আমি পুরোটাই দেখিয়ে দেবো। তো কালকের ক্লাসে আমরা মোটামুটি আশা করা যায় শেষ করে ফেলতে পারবো the mutual inductance. Up to mutual inductance we will able to cover. So once we will able to cover the mutual inductance, তারপর আমরা কিছু প্রবলেম সলভ করাবো মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স এর উপর, বা সেলফ ইন্ডাকটেন্স, মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স কি ধরনের প্রবলেমস বা কোয়েশ্চেন্স আসে, and then we move to the AC alternative circuit. বাট বোর্ড লেভেলে কি ধরনের কোয়েশ্চেন্স আসে বা সেটার একটা মোটামুটি একটা আইডিয়া আমি দিয়ে দেবো, ফ্ল্যাট কিছু কোয়েশ্চেন্স দিয়ে দেবো, সেই কোয়েশ্চেন্স গুলো করলেই মোটামুটি। আর এনসিআরটি এক্সাম্পলারটা দেখবি, এনসিআরটি এক্সাম্পলারে যে ধরনের কোয়েশ্চেন্স আছে ওই ধরনের কোয়েশ্চেন্সই বোর্ডে আসবে। যদি না থাকে আমার কাছে চাইবি, আমি এনসিআরটি এক্সাম্পলারের সফট কপি পাঠিয়ে দেবো। তো ওই ধরনের কোয়েশ্চেনই বেসিক্যালি বোর্ডে তোর আসবে এনসিআরটি এক্সাম্পল টাইপ, বা আমি যেগুলো পাঠিয়ে দেবো সেগুলো থেকেই মোরাললেস ওই টাইপের কোয়েশ্চেন্সই নর্মালি আসে। আমি একটা লিস্ট পাঠিয়ে দেবো প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে যেমন পাঠিয়ে দিই। আর একটা স্টাডি ম্যাট আমি পাঠিয়েছি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক, ওখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রবলেমস আছে, সেই প্রবলেমস গুলো একটুখানি দেখতে থাক, ওয়ার্কআউটস প্রবলেম গুলো আছে যেগুলো। সো দেন ইউ গেট টু নো দিস, কি করে একটা আইডিয়া করতে হয় যে কম্পিটিটিভ এর এক্সামস ফিজিক্স ক্র্যাক করতে গেলে, বিকজ এই চ্যাপ্টারটা খুব ফান্ডার চ্যাপ্টার, এটা আর এসিটা সবই, মানে 12 এর 90% অফ দ্য চ্যাপ্টার ইজ বেসড অন ফান্ডা। কারণ তুই কমন ওভাবে কিছু পাবি না, তো রিলেটেড কোয়েশ্চেন্স পাবি। ঠিক আছে, তো দেখে নে আমরা কালকে আমি মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স এন্ড এলআর সার্কিট এলসি সার্কিট এগুলো আছে। তো কালকে আমি মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স করাবো, কম্বিনেশন অফ ইন্ডাক্টরস করাবো, আর এলআর সার্কিট করাবো। তাহলে আমাদের টোটাল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনস more or less complete হয়ে যাবে, মানে including the competitive. After that only problems we have to solve. চলো বাই।